importante porque vamos a hacer balance de el trabajo que se ha realizado desde las antenas de Metrópolis en cada una de las ciudades y regiones. Me comunican que el código Translation in English es el número 1. El documento que plantea lo que vamos a hacer en la reunión de esta mañana es Assessment of Activities. Vamos a hacer un report, vamos a recoger las actividades, como les decía, que todas ustedes han ido haciendo, los proyectos más importantes que tienen, e incluso nos expliquen, por favor, las fundaciones o la organización desde la cual están trabajando. De May Achievements, punto número 2, los principales objetivos que tenemos desde la red. La presidenta también les va a explicar el plan de trabajo que planteamos y que queremos elaborar con ustedes 2015-2017. A continuación habrá un turno abierto de palabras y debate y una recepción. Les vamos a explicar la recepción que vamos a tener a continuación a las 2 de la tarde, la recepción abierta para todas las ciudades que han asistido al Congreso y que están interesadas en las actividades de la Red Internacional Mujeres de Metrópolis. Doy la palabra a la presidenta Francina Vila. Gracias, Montserrat. Primero de todo, saludar a la vicepresidenta también de la red y también a todas ustedes. Nos hemos podido ir saludando individualmente en diferentes ocasiones, pero es verdad que es la primera vez que como presidenta de la red puedo trabajar conjuntamente con ustedes. No nos pudimos ver en Johannesburg, tampoco en Côte d'Ivoire, y en Barcelona solo tuve la oportunidad de verme con la vicepresidenta. Y básicamente creo que este congreso ha sido importante para la red. Juntas o conjuntamente hemos conseguido tener una voz propia en el Consejo de Administración de esta organización, una idea que con la vicepresidenta tuvimos muy claro desde el inicio, que si queríamos incidir realmente dentro de Metrópolis necesitábamos pues, no ser solamente observadoras del Consejo de Administración, sino tener voz y voto, y en este sentido, en este mismo congreso ya hemos dado este paso gracias a una reforma estatutaria, y después también importante porque hemos conseguido que uno de los 5 ejes importantes del plan de acción de Metrópolis sea precisamente la cuestión de la equidad de género. Por lo tanto, en un marco de este congreso, pues que es importante, también cabe destacar la reunión de hoy, que yo creo que debe ser algo muy dinámico y muy abierto. Es verdad que a lo mejor haremos unas propuestas, pero se tienen que entender como para no empezar con un papel en blanco, sino con la idea de que haya un debate y que ustedes nos hagan llegar sobre todo su opinión y lo cuestionen todo. Y también, de alguna forma, esta reunión es importante porque las antenas son la musculatura de la red de Metrópolis, y es importante que sea a partir de la aportación de cada una de las antenas que marquemos conjuntamente hacia dónde tiene que ir esta red. Entonces, si les parece, después de hacer esta ronda de intervenciones explicando cuáles han sido sus actividades más destacadas desde cada una de sus antenas, sí que un poquito el objetivo que teníamos con esta reunión era definir exactamente hacia dónde queremos llevar la red y, por lo tanto, definir cuál debe ser el papel de la red.
y de alguna forma establecer una agenda conjunta de temas y también una cierta estrategia de trabajo y de estructuración de la misma red. Por lo tanto, agradecerles de nuevo que estén hoy aquí y pedirles que por favor sean muy activas en sus intervenciones y que trabajemos mucho, porque de aquí hasta los próximos eventos que después recordaremos, pues ya tenemos que empezar a sentar las bases de nuestro futuro y de lo que queremos que sea la red. Muchas gracias, presidenta. Y ahora doy la palabra a la vicepresidenta y directora de la Antena de Mujeres en Abidjan, Côte d'Ivoire, para que nos explique sus proyectos, pero antes felicitarla porque por primera vez una antena de la red de mujeres gana el premio Metropolis, ganó el tercer premio con uno de los proyectos impulsados por mujeres para mejorar la economía y para mejorar la inclusión social de mujeres y de hombres, chicos en la ciudad, en la región de Abidjan. Muchas felicidades a Abidjan. Tiene la palabra Catherine Zozoa. Merci, Madame Mossé. Je suis very, excusez-moi, I just wanted to speak in English just to say thank you to all of you, but I'm going to keep on speaking French because it's the language in which I'm at ease. So, nous revenons donc à la langue française et vous dire que nous sommes très contents d'être à cette table ce matin et de partager l'expérience que nous avons eue au niveau de la Côte d'Ivoire pour la conduite des activités des femmes de Metropolis. Effectivement, nous, au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons été, quand je parle de nous, je parle du bureau que je conduis aujourd'hui, nous avons été nommés fin année 2012, fin année 2012. Nous avons donc pris l'antenne d'Abidjan que nous dirigeons aujourd'hui. Et début 2013, nous avons été élus au Bureau international de Metropolis, dont je suis la vice-présidente aujourd'hui. Alors, nous nous sommes dit, si nous avons tous ces titres, qu'est-ce qu'on fait exactement pour les femmes? Est-ce que nous avons tout simplement les titres et nous allons à des rendez-vous internationaux? Ok. Et nous allons à des rendez-vous internationaux sans pouvoir donner l'expérience, sinon l'espoir aux femmes qui nous suivent, aux femmes qui sont avec nous dans toutes les activités que nous menons. Donc, lorsque nous avons eu cette place et que nous avons en même temps eu la possibilité d'organiser un troisième forum au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons dit que c'était le moment de lancer des activités pour les femmes. Effectivement, nous avons organisé le troisième forum mondial du réseau international femmes de Métropolis en Côte d'Ivoire en 2013, exactement en septembre 2013. Ce forum a réuni plus de 3000 femmes de près de 30 pays, des femmes qui sont venues de partout. Et j'en profite pour remercier toutes ces femmes qui sont venues à travers vous ce matin, surtout les femmes de l'Amérique latine, surtout notre amie Sandra de l'Argentine, qui est venue en Côte d'Ivoire et qui malheureusement a eu un accident, mais Dieu merci, elle est en pleine forme aujourd'hui. Elle nous a écrit la dernière fois pour dire qu'elle est prête à travailler avec nous au niveau de l'Argentine et du Brésil, avec des femmes qui vendent du poisson, qui achètent du poisson pour le fumer et le vendre. Donc, l'action que nous avons menée pour le forum était profitable et a profité aux femmes d'une certaine manière. Donc, après ce forum, nous avons dit qu'est-ce qu'on fait exactement? Quels sont les actes que nous allons poser pour que le RIF ne soit pas juste une caisse de résonance, juste une caisse de slogans, pour que cela soit profitable aux femmes, surtout aux femmes les plus démunies, celles qui sont nombreuses dans nos quartiers, dans nos villages et même à travers la grande ville que nous avons qui s'appelle au district d'Abidjan. Donc à ce titre, nous avons croisé le gouverneur
Parce que nous savons qu'au niveau de toutes les structures pour le moment qui sont là, que nous avons, il faut des moyens quand on veut lancer une activité donnée. Donc nous avons croisé le gouverneur et nous avons demandé à ce que des activités soient mises sur pied pour nos femmes. Alors, nous avons chez nous une denrée qui est facile à exporter, à utiliser, à fabriquer, qui est l'atiké, qui se fait. Excusez-moi, les femmes n'ont pas envoyé l'atiké là. Bon, qui se fait à base du manioc. Excusez-moi une minute. Donc, qui se fait, non, il faut garder, tu vas le distribuer après. Show you atiké. Donc, nous avons dit que nous avons l'atiké que nous pouvons fabriquer, qui peut donner des revenus aux femmes, qui peut leur donner l'activité. Parce que quelqu'un qui travaille a l'amour de soi et en plus peut nourrir, peut s'occuper de sa famille, à quelque niveau que ce soit. Donc, l'atiké, c'est plus facile pour que nous puissions le faire. D'abord, en amont, nous mettons en activité les femmes qui peuvent créer des plantations et ensuite, en aval, celles qui vont fabriquer l'atiké et tout à fait dans le dernier maillon de la chaîne, celles qui vont le vendre, qui vont même l'exporter. Donc aujourd'hui, nous avons les femmes qui font les plantations du manioc, nous avons celles qui fabriquent et nous avons l'autre structure que nous sommes en train de chercher à mettre sur pied, c'est-à-dire la vente de l'atiké au niveau de la Côte d'Ivoire, mais au niveau international. Donc pour les plantations des manioc, là c'est déjà un acquis. Nos femmes sont dans les brousses, sont en train de planter au maximum de manioc. Nous avons pu donc créer 2 usines au niveau de la Côte d'Ivoire déjà. Au niveau d'Abidjan, la première usine que nous avons créée, pour laquelle nous avons envoyé le projet, c'est l'usine de fabrication de l'atiké de Songon. Et là, vous avez une capacité de fabrication d'atiké d'à peu près 800 kilos d'atiké par jour. Alors que, de façon traditionnelle, les femmes faisaient à peu près 10 kilos d'atiké par jour. Donc, vous voyez le gain des femmes. Donc, l'activité des femmes, tout de suite, devient plus importante. Et nous avons ensuite, ça fait 2 ou 3 mois, on a installé la deuxième usine, l'usine de Bingerville. Celle-là aussi a une capacité de 800 kilos d'atiké par jour. Mais là, c'est juste le début de nos activités. C'est juste le début des activités. Parce que nous préconisons produire au moins 2000 kilos d'atiké par jour lorsque ces usines auront atteint toute leur capacité. Et après ces 2 usines, nous avons en vue la création de 3 autres usines, une dans différents quartiers d'Abidjan. Donc, à terme, lorsque nous aurons fini de mettre sur pied nos usines de fabrication d'atiké au niveau d'Abidjan, nous aurons 5 usines qui vont donc produire de l'atiké, soit 2 tonnes d'atiké par usine par jour. Multiplié par 2, multiplié par 5, ça nous fait 10 tonnes d'atiké par jour pour les 5 usines que nous aurons mises sur pied. Il faut donc écouler cela. Et c'est ce que nous allons voir quand on va atteindre la partie, c'est-à-dire la perspective, qu'est-ce que nous prévoyons, qu'est-ce que nous préconisons quand nous allons venir à cet élément. Donc nous avons accompagné ces femmes au niveau du district. C'est juste, nous avons donc donné cette possibilité aux femmes et aujourd'hui nous avons essayé de regrouper à notre sein les femmes pour que les femmes puissent avoir des structures d'écoulement. Donc nous avons installé 56 associations et coopératives qui vont pouvoir travailler, qui vont pouvoir vendre l'atiké le plus rapidement possible. 56 que nous avons regroupés en 14 mini-réseaux. 14. Et ces 14, avec elles et nous, qui sommes du RIF, nous allons au niveau international vendre l'atiké, d'autres produits de la Côte d'Ivoire aussi, mais au niveau international, vendre l'atiké. Donc, Madame Diawara, je voudrais que tu donnes à nos amis rapidement l'atiké, ce que nous appelons l'atiké. Ce que vous allez retenir, c'est que là, l'atiké est devenu un peu dur.
vous le mettez, vous prenez l'attiéké, vous le mettez dans le four, ça devient comestible, ça devient très bien et vous pouvez le manger, l'utiliser avec n'importe quelle sauce que vous avez, soit du poisson, soit de la viande. Donc c'est ce que nous appelons l'attiéké. Oui, vous pouvez le manger avec de la sauce. Sauce de poisson, sauce de viande, ou même vous pouvez faire une omelette et vous chauffez ça. Vous pouvez mettre ça dans le micro-ondes. Comme ça, il se chauffe, il devient bien et vous pouvez le mettre dans votre assiette et puis vous le mangez soit avec de l'omelette ou avec de la sauce que vous aurez préparée ou du poisson que vous aurez grillé. En tout cas, c'est facile, c'est le repas le plus facile en Côte d'Ivoire. Donc, c'est ce que nous créons, c'est ce que nous fabriquons. Oui, d'accord. Merci beaucoup. Oui, bon, donc... Merci beaucoup, Madame Zouzoua. Rapidement, on va vous mettre un peu ça officiellement. Une photo très rapidement Très parce que rapidement, nous une n'avons seconde. pas beaucoup Ok. de temps, d'accord? Ok. Donc, la parole est à vous et merci de m'avoir écouté aussi longuement. Merci beaucoup, Madame Zouzoua, et félicitations. Merci beaucoup pour la tieke. Maintenant, Bon, après. Il faut donc ajouter que c'est ce prix qui a reçu le 3e prix. C'est ce prix, c'est ce projet qui a reçu le 3e prix de Metropolis. Merci, c'est ce qu'on voulait. merci beaucoup, nous sommes très contentes. Bruxelles, s'il vous plaît. Sophie nous expliquera les actions qui se font à Bruxelles. Bonjour à tous, merci. Donc, je suis Sophie Ouiomé et je travaille au service public régional de la région de Bruxelles-Capitale. Donc, c'est une administration qui compte à peu près 2000 agents et qui travaille sur le territoire de la région de Bruxelles-Capitale. Donc, je vais vous expliquer les actions mises en place par le service public régional de Bruxelles, qui sont destinés d'une part aux agents du ministère et d'autre part qui sont tournés vers l'extérieur. Donc, le service public régional de Bruxelles a développé un plan d'action 2014-2015 pour l'égalité des chances et la diversité. Ce plan d'action se décline en 7 axes, mais je vais vous parler que d'un seul axe, celui qui concerne l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Donc on a remarqué que dans notre administration, il y a quasi autant d'hommes que de femmes, mais seulement tous les postes de middle management et de top management, on rencontre beaucoup plus d'hommes que de femmes. Donc il y a eu toute une action qui a été mise en place pour inciter les femmes à postuler dans le cadre des promotions. Donc il y a eu une formation destinée pour ces femmes et le gouvernement a aussi pris la décision qu'en cas d'égalité pour la sélection entre un homme et une femme, de donner la préférence à la candidature de la femme et donc que la femme soit sélectionnée. Oui, donc c'est une action de discrimination positive. Alors ensuite, il y a aussi eu des aménagements pour améliorer et concilier la vie familiale et privée, la vie professionnelle et privée, pardon. Et donc, depuis 2012, les agents du ministère peuvent faire la demande pour du télétravail. Donc, ça diminue les temps de trajet, etc. C'est beaucoup plus confortable au niveau de la vie familiale.
Donc maintenant, je vais vous présenter les actions qui sont tournées, qui sont beaucoup plus larges, qui ne concernent pas que les agents du ministère. Donc chaque année, le service public régional octroie des subventions à certaines associations qui travaillent sur le territoire de la région et qui font des activités en matière d'égalité des chances et de diversité. Par exemple, lors de la conférence de Barcelone, on a envoyé un speaker qui travaillait pour une association bruxelloise qui prenait en charge et qui s'occupait de défendre les droits des prostituées sur le territoire de Bruxelles. Donc, ça, c'est une des actions vraiment tournées vers l'extérieur. Le service public régional de Bruxelles est aussi chargé de la rédaction du rapport de Pékin. Donc, à chaque législature, le gouvernement détermine une note d'orientation qui permet de définir les politiques qui seront menées en matière d'égalité entre les hommes et les femmes. Et ensuite, chaque année, les actions mises en place sont évaluées et reprises pour le rapport Pékin. Donc, une des actions du gouvernement précédent, c'est d'avoir vraiment confirmé sa volonté d'intégrer la dimension genre dans l'ensemble de ses compétences politiques. Et donc, il y a eu un texte législatif, on appelle ça une ordonnance chez nous, pour promouvoir le gender mainstreaming au sein de l'administration. Et donc, ça se décline essentiellement en 3 actions. On a obligation de faire des statistiques genrées. On a aussi obligation maintenant de faire un gender test pour toutes les politiques qui vont être mises en place et aussi de faire du gender budgeting. Et toutes ces actions sont mises en place depuis juillet. Enfin, il y a vraiment une obligation avec la nouvelle législature qui vient de commencer. Donc, on a beaucoup travaillé et sensibilisé les différentes administrations à pouvoir mettre en œuvre ce texte législatif. Donc, ensuite, il y a quelques actions qui sont plus thématiques. Par exemple, l'Institut bruxellois pour la recherche scientifique a lancé un prix pour vraiment promouvoir les vocations scientifiques auprès des jeunes filles et valoriser le potentiel scientifique des Bruxelloises. Et donc, ce prix récompense une jeune fille ou une dame qui s'est vraiment distinguée dans la recherche au niveau de la région. On a eu aussi une autre action au niveau des transports publics sur le territoire de la région. C'était une campagne de sensibilisation « Touche pas à ma pote », donc qui voulait sensibiliser les gens au respect de chacun dans les transports publics. Et puis, je vais encore vous donner un autre exemple, c'est qu'il y a eu la mise en place d'une plateforme de concertation régionale en matière de violence entre partenaires, donc qui réunit les associations qui travaillent dans ce domaine-là, le secteur médical, la police, etc. Et ensemble, ils abordent la problématique de la violence conjugale et ils essayent d'échanger des bonnes pratiques et de mettre en place des actions de sensibilisation et de prévention. Donc en fait, on est une antenne du réseau des femmes de Metropolis. On a eu des élections au mois de mai et on a un nouveau gouvernement depuis le mois de juillet. Donc on a une nouvelle secrétaire d'État qui a en charge l'égalité des chances. Et donc son cabinet vient d'être mis en place et on va prendre contact avec son cabinet pour lui présenter le travail du réseau des femmes de Metropolis et voir de quelle manière elle veut qu'on travaille. Mais on ne l'a pas encore fait parce que son cabinet vient d'être mis en place, quoi. Donc on espère qu'on va pouvoir collaborer activement et pouvoir discuter et expliquer ce que Bruxelles fait. Voilà. Merci beaucoup Merci. à Sophie, représentante de l'antenne de Bruxelles.
realmente muchas actividades y mucha implicación por parte del Gobierno de Bruselas en la red de mujeres. Gracias. Paso la palabra a la representante de Mashhad. Por favor, queremos escuchar su trabajo en Mashhad. سلام علیکم. Hello everyone, من فاطمه غیور هستم. my name is Fatima Ghayour. عضو شورای اسلامی شهر I'm مشهد a member of Mashhad Islamic City Council و نماینده مشهد در شبکه متروپولیس زنان. and Mashhad representative in Metropolis Women Network. خوشحالم از اینکه مجددا دوستان عزیزم رو توی این اجلاس می‌بینم. I'm very glad to see my dear friends once again in this conference. همچنین تشکر می‌کنم از دفتر شبکه زنان و همچنین حیدرآباد به خاطر برگزاری این اجلاس. Moreover, I highly appreciate the office, the Barcelona office, and Women Network office and the Hyderabad Congress. یک معرفی کوتاهی در مورد کشورم ایران رو دارم به خاطر کسانی که ندیدن ایران رو. I would just make a very brief introduction of my country. کشورم در شمالش منطقه میانی شرق آسیا واقع شده. My country is a wasteland located in the Middle East. مشهد در شمال شرقی کشورم واقع شده. And the Mashhad, my city, is located on the northeast of Iran. دومین کلان شهر کشور ایران هست. It is the second capital city of Iran حدود 3 میلیون جمعیت داره and has approximately 30 million people. و سالانه حدوداً 25 میلیون گردشگر و زائر از اقصا نقاط کشور و جهان به این شهر مسافرت میکنن. And every year about 25 million people, actually pilgrims, just travel to Mashhad from all around Iran and the world. عنوان این اجلاس هست شهرها برای همه. The title of this conference is Cities for All. امیدوارم این نشست راهی باشه برای گسترش عدالت اجتماعی در شهرها. I hope that during this conference we can reach and improve social justice. قسمت اول فعالیت‌ها و اقداماتی که دفتر منطقه‌ای شبکه زنان متروپولیس مشهد از سال 2007 تا 2014 انجام داده رو خدمتتون گزارش میدم. In my first part of the report, I will just provide a report about what the Office of Mashhad has done for women. قسمت اول در مورد خود دفتر منطقه‌ای. First about the regional office of Mashhad. تشکیل شورای راهبردی که دفتر منطقه مشهد که شامل افرادی مثل دو نفر عضو شورای شهر مشهد هستند. Actually, we have formed the Women's Affairs Committee to give ideas and recommendations related to MWINM. We have 2 members of city councils. معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهرداری مشهد. Planning and Development Deputy of Mashhad Municipality. رئیس دفتر شبکه متروپولیس. Head of Scientific Cooperation Office. مشاور زنان در شهرداری. Advisor of Mayor in Women's Affairs. و رئیس گروه نظارت بر حمل و نقل و ترافیک مشهد. And Head of Transportation and Traffic Monitoring Group. All of these are the council that just make policies for the office in Mashhad. اقدام دوم این که ارتباط مستحکمی با اعضا و سیاستگزاران شهر برقرار کردیم. On the second step, we have established a strong, permanent, and effective communication between members and policymakers. اقدام سومی که این دفتر انجام داده برگزاری کنفرانس، سمینارها، کارگاه‌های آموزشی و بروز برای اعضا و دیگر افرادی که با موضوعات مربوط به زنان در شهر تشکیل دادیم. We have also provided useful and up-to-date training workshops related to women's issues and subjects and actually for the members in urban issues.
و اقدام چهارم این که در شرکت اعضای دفتر در اجلاس‌های متروپولیس که Actually, regional office members have just participated in meetings of Metropolis and the conferences. بروکسل 2007 سئول 2009 We have been in Brussels, Seoul, سیدنی Sydney, گوانجو Guangzhou, و همچنین اطلاع رسانی برای شرکت زنان در این اجلاس انجام شده است از طریق دفتر مثل تهران این اجلاس تشریف آوردن و بقیه شهرها هم اطلاع رسانی شده. We have also informed other cities of Iran about the Hyderabad Congress, and we have just invited them to participate, especially in Women Network. و چون مشهد دفتر آموزش متروپولیس هست، در موقع برگزاری آموزش ها خانم هایی که در عضو منطقه مشهد میشن اونها هم اطلاع رسانی میکنیم در این اجلاس ها شرکت کنن. Moreover, since Mashhad is a training center, also we also have informed the participants, the members of that of the training office, to participate in the conference of Metropolis. قسمت دوم گزارش مربوط میشه به اقداماتی که با سیاستگذاری شورای راهبردی دفتر منطقه‌ای متروپولیس توسط شهرداری مشهد برای بانوان این شهر انجام گرفته. On the second part, we have a report about the actions taken by the Regional Office of Women's Affairs Committee in connection with the General Office. ایجاد پارک‌ها و فضاهای تفریحی مخصوص بانوان. Actually, we have created female-only parks and recreation spaces which are only for women, and they can freely they can do some sports and have recreations. البته این پارک‌ها با توجه به نیازسنجی که توسط زنان انجام شده، این فضاها را اختصاص به زنان داده شده، همچنین امکان سنجی شده و بعد در بودجه شهرداری این مسئله لحاظ گردیده و برای زنان فراهم شده. These parks have been implemented after doing feasibility studies, and permanent budget was allocated solely for women's recreational facilities and plan. We're underway to design these much wanted spaces as well as to make exciting public parks safer and more functional for females. 26 تا سالن ورزشی ایجاد شده، 2 تا پارک آبی بزرگ و همچنین 2 تا پارک ویژه بانوان به مساحت 32 هکتار که اختصاصاً ویژه زنان هست. As a result of this initiative, we have 2 female-only parks and 5 female recreational spaces within existing general use. As you can see on the slides, here are the photos. Also, we have women public stands and other amenities ensure the privacy and security that our female population wants so that they can exercise and play. برگزاری مسابقات تفریحی و در محلات هست. خود عنوانش بگید چون وقت کنم. All right. We have also held local sports competitions in regions. And as you can see, these are the photos, the competitions that have been held in local areas. بهبود ایمنی در پارک‌ها. We have improved safety in parks. روشنایی، مسیرهای دوچرخه. Such as lightening, as you can see on the pictures, and so creating bicycles and other playgrounds, and fun playground equipment and park spaces, and maintaining security and attracting female families. 1 minute left, please. بهسازی پیاده‌روها با توجه که زنها بیشترین کسانی هستند که تو خیابون‌ها رفت و آمد می‌کنن و نیاز به این دارن که فضاهای امن و صاف برای خانم‌ها فراهم بشه. We have also improved sidewalks, as you see in the pictures, especially for women. پله برقی، ایستگاه‌های اتوبوس. بهداشت عمومی.
also we have made some bus stations, assigned special women wagons in LRT for women. And also public health education classes have been held in Iran, as you can see in the photos, holding special training classes for mothers. And we have also welcoming Spring City beautification project. As you can see that women have participated in the beautification of the city. And this is the sculpture of mother that has been, it's in the square of Mashhad. به خاطر که اهمیت مادر و خانواده رو در شهر نشون میده، این مجسمه در میدانی رو احداث شده و این تصویر گذاشته شده توسط یکی از خانم ها. اینم ایجاد شده. As you see, the artist of this sculpture is a woman, and it is made because it show the importance of mother and its role in the city, and it's in one of the square in Mashhad. ایجاد فرصت‌های شغلی برای زنان در شهر که به منظور تشویق کارآفرینی، حفظ صنایع دستی محلی، شهرداری بازار و نمایشگاه صنایع دستی رو به صورت سالانه برگزار می‌کنه. In order to encourage entrepreneurship and the preservation of local handicrafts, the municipality hosts annual handicrafts fair and market, which mostly attract local female artisans. As you can see, here are the photos. شورای محلات در سراسر مشهد، شورای محلی برگزار شده که به خاطر اینکه زنان هم مشارکت داده بشه در سیاستگذاری شهری. We also have local councils so that ask for women's participation in councils as well. And here are the photos. Thank you all for your attention. We have also had some suggestions that we will leave it for later. I'm sorry. Muchísimas gracias. Realmente tienen muchas cosas para explicarnos, muchos proyectos interesantes y mucho trabajo y esfuerzo. Quiero decir antes de pasar la palabra que el esfuerzo de Mashhad, así como el esfuerzo de Bruselas y de Seúl, también se ha visto representado con la participación de estas ciudades en la 5ª edición del Premio Metropolis. La lástima ha sido que solo teníamos 3 premios, primer premio, segundo y tercero, y 2 menciones de honor. Una lástima porque si hubiésemos tenido 12 o 13 premios de los 44 proyectos que hemos recibido, les aseguro que Bruselas se habría llevado un trofeo y Mashhad también, pero ha sido una lástima. Paso la palabra seguidamente a Dakar. Por favor, queremos escuchar las actividades de Dakar. Gracias. Merci. Je profite de cette occasion pour remercier l'ensemble des femmes ici présentes. Nous avons une antenne Metropolis à Dakar qui fonctionne depuis 2004. Mais qui n'est pas, en tout cas, très dynamique. Donc, aujourd'hui, nous avons une situation politique à Dakar qui fait qu'on avait l'antenne de la région de Dakar et on avait l'antenne de la ville. Donc, on avait 2 structures, la ville et la région. Aujourd'hui, la région a été supprimée, donc la ville va reprendre à son compte les activités qui se faisaient au niveau de la région. Donc, c'est une nouvelle législature qui commence au niveau de la ville de Dakar, avec de nouvelles femmes élues. La particularité que nous avons aujourd'hui, c'est qu'au niveau du conseil municipal, avec une loi qui a été votée au Sénégal, c'est la loi sur la parité, nous avons 50% d'élus dans toutes les instances élues. Nous avons 50% de femmes et 50% d'hommes. Je pense que c'est une loi qui est, en tout cas, unique pour le moment au monde. Donc, les listes sont rejetées si on n'a pas 50% de femmes et 50% d'hommes. Donc, aujourd'hui, au niveau du conseil municipal, on est passé d'une vingtaine de femmes à 45 femmes, parce que c'est un conseil de 100 élus. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de femmes qui participent au niveau du conseil municipal. Et nous espérons que ça va rendre plus dynamique l'antenne Metropolis.
Donc les activités, l'antenne est dirigée par Madame Swam Elwardini, parce que c'est elle la première adjointe au maire, donc aujourd'hui elle assure l'intérim. Donc les femmes sont beaucoup mises en confiance dans l'actuel bureau municipal. Elle est première adjointe, donc elle n'a pas pu participer. Ce qui a pu être fait, ou en tout cas les activités que l'antenne prévoit de faire, c'est de pouvoir, à travers une assemblée générale, reprendre le réseau des femmes entrepreneurs, qui était une plateforme organisée au niveau de la région. On avait l'ensemble des femmes qui géraient des structures, des entreprises, des petites entreprises et des micro-entreprises qui étaient constituées en plateforme. Aujourd'hui, cette plateforme va être travaillée en collaboration avec l'antenne de Dakar. Et je pense qu'on a une proposition de l'antenne d'Abidjan sur le projet Attiéké pour pouvoir faire une boutique à Dakar et vice-versa à Abidjan. Donc on va travailler sur cette plateforme des femmes entrepreneurs. Ce qui va être fait au niveau de l'antenne de Dakar, c'est surtout de la formation. De la formation autant au niveau économique, c'est-à-dire pour le réseau des femmes entrepreneurs, mais aussi au niveau leadership féminin. Parce qu'avec cette loi de la parité, on a beaucoup plus de femmes élues, donc qui doivent être beaucoup plus formées, beaucoup plus sensibilisées sur la prise de décision dans les assemblées d'élus, que ce soit le Conseil de Dakar ou même les autres villes. Donc ça, c'est une deuxième activité qui est prévue au niveau de l'antenne de Dakar. Mais surtout, l'objectif majeur, c'est la redynamisation. La redynamisation pour vraiment être active dans le RIF et être beaucoup plus présente dans le RIF. Et sur ça, nous comptons sur l'accompagnement de l'antenne d'Abidjan, qui a une assez grande expérience pour accompagner Dakar. Pour le moment, c'est des activités auxquelles nous assistons, l'activité d'Abidjan et les activités internationales. Mais on va plus se focaliser sur le leadership au niveau politique et sur la plateforme des femmes entrepreneurs au niveau de la région. Donc voici en gros ce que nous faisons et nous vous enverrons en tout cas après l'Assemblée générale un plan d'action plus détaillé sur ce que l'antenne de Dakar peut faire. Merci. Merci beaucoup, Dakar. Muchísimas gracias. Quisiera señalar en primer lugar que es muy importante, tiene mucho mérito que después de 10 años, porque forman parte de la red de mujeres desde que se creó, después de 10 años tengan la capacidad, la ciudad tenga la capacidad de recoger los frutos de la región de Abidjan en la antena de mujeres y continuar impulsando esta red en Abidjan. Muchísimas gracias porque tiene mucho mérito. Y después señalar también que el hecho de compartir proyectos con otras antenas es precisamente lo que queremos y el objetivo también de estas reuniones. Felicidades también en este sentido. Ahora, para continuar, quisiéramos escuchar las actividades de Antananarivo. Por favor, tiene la palabra Antananarivo. Gracias. و نماینده مشهد در شبکه متروپولیس زنان. And Mashhad representative in Metropolis Women Network. خوشحالم از اینکه مجددا دوستان عزیزم رو تو این اجلاس می‌بینم. I'm very glad to see my dear friends once again in this conference. همچنین تشکر می‌کنم از دفتر شبکه زنان و همچنین حیدرآباد به خاطر برگزاری این اجلاس. Moreover, I highly appreciate the office, the Barcelona office, and Women Network office, and the Hyderabad Congress. یک معرفی کوتاهی در مورد کشورم ایران رو دارم به خاطر کسانی که ندیدن ایران رو. I would just make a very brief introduction of my country. کشورم در شمالش منطقه میانی شرق آسیا واقع شده. My country is a vast land located in the Middle East. مشهد در شمال شرقی کشورم واقع شده. And the Mashhad, my city, is located on the northeast of Iran. دومین کلان شهر کشور ایران هست. It is the second capital city of Iran. حدود 3 میلیون جمعیت داره. And has approximately 30 million people. و سالانه حدوداً 25 میلیون گردشگر و زائر از اقصا نقاط کشور و
جهان به این شهر مسافرت میکنن. And every year, about 25 million people, actually pilgrims, just travel to Mashhad from all around Iran and the world. عنوان این اجلاس هست شهرها برای همه. The title of this conference is Cities for All. امیدوارم این نشست راهی باشه برای گسترش عدالت اجتماعی در شهرها. I hope that during this conference we can reach and improve social justice. قسمت اول فعالیت‌ها و اقداماتی که دفتر منطقه‌ای شبکه زنان متروپولیس مشهد از سال 2007 تا 2014 انجام داده رو خدمتتون گزارش میدم. In my first part of the report, I will just provide a report about what the Office of Mashhad has done for women. قسمت اول در مورد خود دفتر منطقه‌ای. First, about the regional office of Mashhad. تشکیل شورای راهبردی که دفتر منطقه مشهد که شامل افرادی مثل دو نفر عضو شورای شهر مشهد هستند. Actually, we have formed the Women's Affairs Committee to give ideas and recommendations related to MWINM. We have two members of city councils. معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهرداری مشهد. Planning and Development Deputy of Mashhad Municipality. رئیس دفتر شبکه متروپولیس. Head of Scientific Cooperation Office. مشاور زنان در شهرداری. Advisor of Mayor in Women's Affairs. و رئیس گروه نظارت بر حمل و نقل و ترافیک مشهد. And Head of Transportation and Traffic Monitoring Group. All of these are the council that just make policies for the office in Mashhad. اقدام دوم این که ارتباط مستحکمی با اعضا و سیاستگزاران شهر برقرار کردیم. And the second step, we have established a strong, permanent, and effective communication between members and policymakers. اقدام سومی که این دفتر انجام داده برگزاری کنفرانس، سمینارها، کارگاه‌های آموزشی و بروز برای اعضا و دیگر افرادی که با موضوعات مربوط به زنان در شهر تشکیل دادیم. We have also provided useful and up-to-date training workshops related to women's issues and subjects, and actually for the members in urban issues. و اقدام چهارم این که در شرکت اعضای دفتر در اجلاس‌های متروپولیس که Actually, regional office members have just participated in meetings of Metropolis and the conferences. بروکسل 2007، سئول 2009. We have been in Brussels, Seoul, سیدنی، Sydney, گوانجو Guangzhou. و همچنین اطلاع رسانی برای شرکت زنان در این اجلاس انجام شده است از طریق دفتر مثل تهران این اجلاس تشریف آوردن و بقیه شهرها هم اطلاع رسانی شده. We have also informed other cities of Iran about the Hyderabad Congress, and we have just invited them to participate, especially in Women Network. و چون مشهد دفتر آموزش متروپولیس هست، در موقع برگزاری آموزش ها خانم هایی که در عضو منطقه مشهد میشن اونها هم اطلاع رسانی میکنیم در این اجلاس ها شرکت کنن. Moreover, since Mashhad is a training center, we also have informed the participants, the members of the training office, to participate in the conference of Metropolis. قسمت دوم گزارش مربوط میشه به اقداماتی که با سیاستگزاری شورای راهبردی دفتر منطقه‌ای متروپولیس توسط شهرداری مشهد برای بانوان این شهر انجام گرفته. On the second part, we have a report about the actions taken by the Regional Office of Women's Affairs Committee in connection with the General Office. ایجاد پارک‌ها و فضاهای تفریحی مخصوص بانوان. Actually, we have created female-only parks and recreation spaces which are only for women, and they can freely they can do some sports and have recreations.
البته این پارک ها با توجه به نیازسنجی که توسط زنان انجام شده، این فضاها را اختصاص به زنان داده شده، همچنین امکان سنجی شده و بعد در بودجه شهرداری این مسئله لحاظ گردیده و برای زنان فراهم شده. These parks have been implemented after doing feasibility studies and permanent budget was allocated solely for women's recreational facilities and plan. We're underway to design these much wanted spaces as well as to make exciting public parks safer and more functional for females. 26 تا سالن ورزشی ایجاد شده، 2 تا پارک آبی بزرگ و همچنین 2 تا پارک ویژه بانوان به مساحت 32 هکتار که اختصاصاً ویژه زنان هست. As a result of this initiative, we have 2 female-only parks and 5 female recreational spaces within existing general use. As you can see on the slides, here are the photos. We have women public stands and other amenities ensure the privacy and security that our female population wants so that they can exercise and play. برگزاری مسابقات تفریحی و در محلات هست. خود عنوانش بگید چون وقت کنم. All right. We have also held local sports competitions in regions. And as you can see, these are the photos, the competitions that have been held in local areas. بهبود ایمنی در پارک ها. We have improved safety in parks. روشنایی، مسیرهای دوچرخه. Such as lightening, as you can see on the pictures, and so creating bicycles and other playgrounds, and fun playground equipment and park spaces, and maintaining security and attracting female families. 1 minute left, please. بهسازی پیاده‌روها با توجه که زنها بیشترین کسانی هستند که تو خیابون‌ها رفت آمد میکنن و نیاز به این دارن که فضاهای امن و صاف برای خانم‌ها فراهم بشه. We have also improved sidewalks, as you see in the pictures, especially for women. پله برقی، ایستگاه‌های اتوبوس. Also, we have made some bus stations, assigned special women wagons in LRT for women, and also public health education classes have been held in Iran, as you can see in the photos, holding special training classes for mothers. And we have also welcoming spring city beautification project. As you can see that women have participated in the beautification of the city. And this is the sculpture of mother that has been is in the square of Mashhad. به خاطر که اهمیت مادر و خانواده رو در شهر نشون میده، این مجسمه در میدانی رو احداث شده و این تصویر گذاشته شده توسط یکی از خانم‌ها اینم ایجاد شده. As you see, the artist of this sculpture is a woman, and it is made because it show the importance of mother and its role in the city, and it's in one of the square in Mashhad. ایجاد فرصت‌های شغلی برای زنان در شهر که به منظور تشویق کارآفرینی، حفظ صنایع دستی محلی، شهرداری بازار و نمایشگاه صنایع دستی رو به صورت سالانه برگزار می‌کنه. In order to encourage entrepreneurship and the preservation of local handicrafts, the municipality hosts annual handicrafts fair and market, which mostly attract local female artisans. As you can see, here are the photos. شورای محلات در سراسر مشهد شورای محلی برگزار شده که به خاطر اینکه زنان هم مشارکت داده بشه در سیاستگذاری شهری. We also have local councils so that ask for women's participation in councils as well. Thank and you. Here are the photos. Thank you all for your attention. We have also had some suggestions that we will leave it for later. Sorry.
Muchísimas gracias. Realmente tienen muchas cosas para explicarnos, muchos proyectos interesantes y mucho trabajo y esfuerzo. Quiero decir, antes de pasar la palabra, que el esfuerzo de Mashhad, así como el esfuerzo de Bruselas y de Seúl, también se ha visto representado con la participación de estas ciudades en la 5ª edición del Premio Metropolis. La lástima ha sido que solo teníamos 3 premios, primer premio, segundo y tercero, y 2 menciones de honor. Una lástima porque si hubiésemos tenido 12 o 13 premios de los 44 proyectos que hemos recibido, les aseguro que Bruselas se habría llevado un trofeo y Mashhad también, pero ha sido una lástima. Paso la palabra seguidamente a Dakar. Por favor, queremos escuchar las actividades de Dakar. Gracias. Merci. Je profite de cette occasion pour remercier l'ensemble des femmes ici présentes. Nous avons une antenne Metropolis à Dakar qui fonctionne depuis 2004, mais qui n'est pas, en tout cas, très dynamique. Donc, aujourd'hui, nous avons une situation politique à Dakar qui fait qu'on avait l'antenne de la région de Dakar et on avait l'antenne de la ville. Donc, on avait 2 structures, la ville et la région. Aujourd'hui, la région a été supprimée, donc la ville va reprendre à son compte les activités qui se faisaient au niveau de la région. Donc, c'est une nouvelle législature qui commence au niveau de la ville de Dakar, avec de nouvelles femmes élues. La particularité que nous avons aujourd'hui, c'est qu'au niveau du conseil municipal, avec une loi qui a été votée au Sénégal, c'est la loi sur la parité. Nous avons 50% d'élus dans toutes les instances élues. Nous avons 50% de femmes et 50% d'hommes. Je pense que c'est une loi qui est en tout cas unique pour le moment au monde. Donc les listes sont rejetées si on n'a pas 50% de femmes et 50% d'hommes. Donc aujourd'hui au niveau du conseil municipal, on est passé d'une vingtaine de femmes à 45 femmes, parce que c'est un conseil de 100 élus. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup plus de femmes qui participent au niveau du conseil municipal et nous espérons que ça va rendre plus dynamique l'antenne Metropolis. Donc les activités, l'antenne est dirigée par Madame Swam El-Wardini, parce que c'est elle la première adjointe au maire, donc aujourd'hui elle assure l'intérim. Donc les femmes sont beaucoup mises en confiance dans l'actuel bureau municipal. Elle est première adjointe, donc elle n'a pas pu participer. Ce qui a pu être fait, ou en tout cas les activités que l'antenne prévoit de faire, c'est de pouvoir, à travers une assemblée générale, reprendre le réseau des femmes entrepreneurs, qui était une plateforme organisée au niveau de la région. On avait l'ensemble des femmes qui géraient des structures, des entreprises, des petites entreprises et des micro-entreprises qui étaient constituées en plateforme. Aujourd'hui, cette plateforme va être travaillée en collaboration avec l'antenne de Dakar. Et je pense qu'on a une proposition de l'antenne d'Abidjan sur le projet Attiéké pour pouvoir faire une boutique à Dakar et vice-versa à Abidjan. Donc on va travailler sur cette plateforme des femmes entrepreneurs. Ce qui va être fait au niveau de l'antenne de Dakar, c'est surtout de la formation. De la formation autant au niveau économique, c'est-à-dire pour le réseau des femmes entrepreneurs, mais aussi au niveau leadership féminin. Parce qu'avec cette loi de la parité, on a beaucoup plus de femmes élues, donc qui doivent être beaucoup plus formées, beaucoup plus sensibilisées sur la prise de décision dans les assemblées d'élus, que ce soit le Conseil de Dakar ou même les autres villes. Donc ça, c'est une deuxième activité qui est prévue au niveau de l'antenne de Dakar. Mais surtout, l'objectif majeur, c'est la redynamisation. La redynamisation pour vraiment être active dans le RIF et être beaucoup plus présente dans le RIF. Et sur ça, nous comptons sur l'accompagnement de l'antenne d'Abidjan, qui a une assez grande expérience pour accompagner Dakar.
Pour le moment, c'est des activités auxquelles nous assistons, l'activité d'Abidjan et les activités internationales, mais on va plus se focaliser sur le leadership au niveau politique et sur la plateforme des femmes entrepreneurs au niveau de la région. Donc voici en gros ce que nous faisons et nous vous enverrons en tout cas après l'Assemblée générale un plan d'action plus détaillé sur ce que l'antenne de Dakar peut faire. Merci. Merci beaucoup, Dakar. Muchísimas gracias. Quisiera señalar en primer lugar que es muy importante, tiene mucho mérito que después de 10 años, porque forman parte de la red de mujeres desde que se creó, después de 10 años tengan la capacidad, la ciudad tenga la capacidad de recoger los frutos de la región de Abidjan en la antena de mujeres y continuar impulsando esta red en Abidjan. Muchísimas gracias porque tiene mucho mérito. Y después señalar también que el hecho de compartir proyectos con otras antenas es precisamente lo que queremos y el objetivo también de estas reuniones. Felicidades también en este sentido. Ahora, para continuar, quisiéramos escuchar las actividades de Antananarivo. Por favor, tiene la palabra Antananarivo. Gracias. Et merci beaucoup à Madame le secrétaire général de me permettre de prendre la parole, Madame le secrétaire général de la municipalité d'Antananarivo. Comme vous le savez, nous sommes donc une nouvelle équipe, donc nous sommes vraiment enchantés de vous connaître tous. Pour Antananarivo, il y avait donc des projets que nos prédécesseurs avaient élaborés, définis. Pour la plupart de ces projets, nous sommes encore en cours donc de la mise en œuvre est encore en cours de début, mais il y a quand même un certain nombre qui ont été donc mis en œuvre. Par exemple, nous avons dans le cadre de nous avons donc parmi les projets la promotion de la femme dans les postes de gouvernance. Et au niveau de la municipalité, la nouvelle équipe a donc pu intégrer parmi dans les postes de décision 30% de femmes. À commencer donc par le secrétaire général qui est une femme et les postes de directeur sont occupés à 30% femmes. Et il y a également donc le responsable de la cellule 3P qui est une direction très importante au sein de la commune. Elle est dirigée par une femme. Ensuite, il y a également dans la politique d'égalité de salaire, surtout au niveau des contractuels de la municipalité. Et les hommes ont également droit donc au congé parental. Et au sein de la commune, il y a également, il y avait eu des séances de renforcement de capacité sur le genre pour les agents donc de la municipalité. Il y avait au moins 3 formations d'après les rapports que nous avons reçus. Et c'est surtout au niveau de la lutte contre la précarité du travail des femmes et la prévention des violences donc qu'il y avait eu beaucoup de résultats puisque, comme vous le savez, Madagascar a été plongé dans une longue crise depuis 2009. Ça a affecté gravement le niveau de vie des femmes, le niveau de vie des populations, et notamment donc des femmes. Et nous avons mis en œuvre, dans le cadre du projet de sécurité humaine, un projet qui prenait en charge donc les femmes, qui consistait à mettre en place au niveau des quartiers, c'est-à-dire au niveau même des bases, au niveau de la base, dans la ville d'Antananarivo, des centres d'accès aux services aux populations vulnérables. Et les cibles étaient surtout les femmes et les enfants. Parce que, avec les conséquences néfastes de la crise, il y avait des pertes d'emploi. Et donc, les femmes étaient victimes de violences de toutes formes, violences physiques, violences morales, violences économiques.
Et, ça a affecté sur les enfants. Les enfants également subissaient différentes formes de maltraitance telles que la déscolarisation, la non-scolarisation, la faiblesse de la protection familiale, la violence conjugale également affectée sur les enfants. Donc, au niveau de ces centres-là, on a donc donné des prises en charge psychosociales pour les femmes victimes de violences et également on a effectué des prises en charge socio-économiques pour permettre donc aux femmes surtout d'avoir des opportunités d'emploi pour améliorer donc leur cadre de vie de la famille et de cette amélioration du cadre de vie de la famille découlait donc de l'amélioration du cadre de vie des enfants. Et actuellement, ce projet est en cours et nous sommes dans la phase donc d'assurer la pérennisation du projet et nous travaillons donc oui, et dans ces centres-là, il y a également donc des centres d'écoute, centres d'orientation pour les femmes. Et nous travaillons, et c'est donc au niveau de ces centres-là que nous avons besoin d'appui, de partenariat, puisque il y a quand même le coût social, le coût de travail social qui nécessite un financement. Et à part ça, donc, comme Dakar, nous avons besoin de redynamiser l'antenne parce que, comme je l'ai dit, nous sommes une équipe nouvelle, donc nous avons vraiment la volonté donc de redynamiser parce que, comme vous le savez, notre prédécesseur était très dynamique et nous sommes également prêts à travailler avec le réseau donc pour vraiment faire quelque chose pour les femmes. Et je profite de l'occasion pour demander le rôle. Quel est vraiment le rôle donc du responsable politique de l'antenne et également du responsable administratif de l'antenne pour que nous puissions vraiment être efficaces, efficients et dans le bain dans notre mission. Merci à vous. Merci beaucoup. Muchísimas gracias a la antena de Antananarivo. Gracias también por esta energía y esta capacidad con dinamismo y con ilusión de coger el relevo del último equipo que estuvo en la antena de Antananarivo y de poner en práctica todos estos proyectos que nos han explicado. Después la presidenta responderá a algunas de las preguntas que ustedes u otras personas vayan planteando. Gracias. Damos la palabra a Seúl. Quisiéramos escuchar también sus proyectos y también felicidades porque ayer recibieron una mención especial en la gala de entrega de los premios Metropolis. In Seoul, and today it's my pleasure to participate in Metropolis Women International Network meeting, and to meet you all listener attendants. And we have many issues to discuss today, and I so briefly to introduce what we have done in 2013 and in 2014 to achieve gender equality in Seoul. First, one of our main job is to develop the women-related policy research. And main area of the research focus on gender mainstreaming, creating more decent job for women, providing a better child care service, and making the more safe environment for women. We did a lot of research in 2013 and in 2014, and still there are many jobs ongoing. Not just developing the research, as we see pictures here. We opened policy expo in
September this year to share Seoul women's policy with to citizens. These are some of our research. Secondly, we have been working on to broaden domestic and global network. Internally, our main concern is how to support grassroots women and cooperate with women NGOs and organizations. We, by supporting their project and as to working together, we would like to achieve shared growth. Externally, we have close relationship with international organizations such as UN Habitat, women NGOs like Huario Commission, and of course, doing job as a regional antenna of Metropolis Women International Network is one of our biggest role in international relationship. We operate a place for women and family, and we call it Seoul Women's Plaza. We provide office to women NGOs, and we are trying to make this place more gender sensitive and more comfortable to citizens. Lastly, we are conducting trainings, and for this, we have a gender training session for local government officials and trainings to prevent violence against women and so on. We completed 22 research projects in 2013 and in 2014, and there are more ongoing projects that are not included in this number. 490 sessions were opened and about 100,000 people attended. We supported 142 women groups and meetings. Externally, we joined in 3 international meetings in 2013 and 2014, and 1 ODA training were done in 2013. Lastly, as you see the blue color print, we published a guideline on the gender mainstreaming policy in Seoul, revisiting urban policy from women's perspective. We released this guideline to share Seoul gender mainstreaming experience with other cities. This is all we've done and all we are doing in 2014. Thank you for listening, and I hope today I could learn more from other antennas activities. Thank you. Muchísimas gracias a la antena de Seúl, realmente muy dinámica y muy implicada desde el principio también de la creación de la red de mujeres en Metropolis. Muchísimas gracias y gracias también por el esfuerzo que hacen en colaborar con otras administraciones como o gobiernos, como ha comentado en el caso de UN Habitat y otros organismos como ONU Mujeres. Sé que están trabajando intensamente con estos organismos. Muchísimas gracias y vamos a escuchar seguidamente las palabras y los proyectos de Santiago de Chile. Por favor, es su palabra. Muchas gracias. Soy parte del Consejo Regional de la región metropolitana de Santiago. El Consejo Regional es el órgano político electo por la gente que trabaja en relación con el Ejecutivo de la región
que en Chile depende del gobierno central. Tenemos un retraso enorme en la descentralización y la agenda de descentralización hoy día es muy importante para el gobierno de la presidenta Bachelet. Nuestra presidenta Michelle Bachelet fue la secretaria general de ONU Mujeres hasta el año pasado. El gobierno regional está compuesto por este consejo, que es el consejo político, y un ejecutivo que en el caso de las mujeres tiene a la Dirección Regional del Servicio Nacional de la Mujer. Esta tiene una doble dependencia desde el punto de vista de lo nacional y desde el punto de vista de lo regional. El Servicio Nacional de la Mujer en la región lleva adelante programas de fortalecimiento de la autonomía de las mujeres en términos laborales y en términos políticos, formación de líderes, y también el programa en contra de la violencia en contra de la mujer. En los 52 municipios que tiene la región metropolitana existen oficinas de la mujer y existen centros de atención a las víctimas de violencia doméstica, y también a nivel regional existen varias casas de refugio de mujeres víctimas de violencia que no pueden continuar en sus hogares y que necesitan protección. También hay programas de apoyo a las jefas de hogar mujeres. Como en todos los países, hay mujeres que son ellas las que sostienen el hogar, son mujeres solas con hijos. Entonces hay un programa de apoyo a las mujeres jefas de hogar de los sectores vulnerables, con capacitación laboral, con impulso a las microempresas, al autoemprendimiento de esas mujeres, y con apoyo, es cierto, tanto legal como psicológico para emprender sus tareas. También existe un programa especialmente enfocado a las jefas de hogar, a los hijos de jefas de hogar, que en los colegios hay un horario especial entre el fin de la hora escolar y el fin de la hora laboral de la madre, de manera que esos niños que asisten a los colegios estén cuidados mientras la madre está trabajando y cuando termina la escuela. Y hay un programa a nivel nacional, pero que también está implementado en la región, que es un programa de la presidenta Bachelet de creación de 1.500 salas cunas, ya existen salas cunas, para los bebés entre 3 meses y 2 años, especialmente para los niños cuyas madres están en trabajo y no tienen quien los cuide. La región, el intendente, que es el jefe, el presidente regional, se ha preocupado de que haya una paridad entre hombres y mujeres entre los encargados de las direcciones del nivel regional y las direcciones y también en los organismos que representan a los ministerios en la región, donde él tuvo injerencia en el nombramiento de las personas encargadas. Como Consejo Regional estamos trabajando en un mayor empoderamiento de este Consejo y estamos en todo el país con la presidenta Bachelet llevando a cabo una agenda de descentralización que nos va a dar mayor poder al Consejo y que va a hacer que los presidentes de los consejos regionales sean electos por votación popular. Chile es un país unitario,
no es federal, por lo tanto toda esta experiencia de descentralización es una experiencia que ha tenido un camino después de la dictadura de 20 años que tuvimos con Pinochet, de democratizar el país y avanzar en la agenda de descentralización. Queremos ser muy activas acá en Metrópolis, en la Organización de Mujeres de Metrópolis, y poder cooperar en todo lo que podamos para que se fortalezca esta organización, y también cooperar en lo que pueda significar que más ciudades latinoamericanas y del Caribe se puedan integrar a esta red. Gracias. Muchísimas gracias a Santiago de Chile, bienvenida. Y gracias también de nuevo por coger el relevo en su ciudad. Y también ha mencionado ahora sus últimas palabras, la voluntad de colaborar en la integración de más antenas de América Latina. Muchísimas gracias. Paso ahora la palabra a la presidenta Francina Vila, siguiendo con el orden del día. Por favor. Sí, hola de nuevo. Estoy absolutamente maravillada de la cantidad de trabajo que se hace desde las diferentes antenas, y creo que es importante encontrarnos para poder ir conociendo y... ¿no? ¿Sí? Disculpe. No, que decía que estoy maravillada del trabajo ingente, el inmenso trabajo que ustedes han hecho a través de vuestras antenas, y que es importante que nos podamos ver para compartir todas estas experiencias y conocer de lo que se está haciendo en todo el mundo a través de la red de mujeres de Metrópolis. De hecho, nos queda oficialmente un cuarto de hora, después hay pausa café. Y espero que podamos alargar un poquito el café, la comida también. Si nos alargamos mucho podemos comer por aquí. No es el café, sino que es la comida. Entonces, sí, lo digo porque ahora plantearemos algunas cuestiones y creo que es importante también pues que entre todas podamos decidir. No, en todo caso, si cogiendo la documentación que explica qué es la red de Metrópolis, queda claro que la Red Internacional de Mujeres, que se creó en el año 2005, tiene como misión fundamental la creación de ciudades seguras e igualitarias para mujeres y niñas, asegurándoles una vida libre de violencia, promocionando sus derechos a la educación, a la seguridad, a la salud en el medio urbano, así como fomentando su empoderamiento también. Y dice, leo literalmente, que los objetivos son la difusión de experiencias y buenas prácticas, también la de aumentar la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisión y gobernanza local, y finalmente integrar la dimensión de género en los debates y las actividades de Metrópolis. Lo digo porque yo creo que son grandes retos que nos planteamos, y de alguna forma a mí lo que me gustaría proponerles es que hiciéramos conjuntamente un ejercicio. Yo creo que se ha demostrado hoy mismo, ¿no?, que hasta ahora estamos trabajando intensamente, pero lo estamos haciendo de una forma individual en nuestras ciudades y regiones. Y en nuestra opinión, en mi opinión, si queremos fortalecer la red de mujeres y darle también otra dimensión más colectiva o más cooperativa, y la queremos fortalecer como instrumento de trabajo para fortalecer, en definitiva, lo que ya estamos haciendo en nuestras ciudades y nuestras regiones, creo que tenemos que hacer una mirada más amplia, más allá de nuestras realidades y de nuestro día a día. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que tenemos la oportunidad, y ahora además que estamos en el Comité Ejecutivo de pleno derecho, con voz y voto, de Consejo de Administración de Metrópolis, ahora que hemos conseguido que uno de los temas importantes a trabajar es la cuestión de la equidad de género en Metrópolis, en su plan de actuación, creo que es el momento de acotar más allá de una declaración de principios muy amplios, de acotar más
cuál y definir cuál debe ser el papel de nuestra red. Nos podemos ir encontrando en cada comité ejecutivo, en cada fórum que organice cada una de las centenas, o podemos a lo mejor ser más proactivas y impulsar algunas actuaciones más concretas. Por lo tanto, yo creo que sería interesante también que empecemos a hablar un poquito de cuál debe ser el rol de la red, establecer también una agenda propia de trabajo de la propia red, así como también establecer una cierta estrategia operativa de cómo funcionamos y cómo nos organizamos para dar cumplimiento a esta etapa en el sentido de dar un paso más adelante. En mi opinión, nuestro marco de trabajo tiene que ser en el ámbito de Metropolis, porque es nuestra organización madre, la red de referencia que nos da cobertura. En este sentido, mi opinión es que tampoco tenemos que trabajar al margen. Un ejemplo, ¿qué quiero decir con ello? Un ejemplo ha sido este congreso. Originariamente se nos propuso que las reuniones de las antenas y las actividades vinculadas con la red de mujeres fueran 2 días antes o 2 días después del congreso. A mi entender, esto no era operativo, no era bueno para nuestra red, y lo que intentamos es integrarnos plenamente en el programa ordinario del congreso, trabajar para que en las mesas redondas, sobre todo organizadas por Metropolis, hubiera presencia de mujeres y presencia de nuestras antenas, y para que las reuniones como la de ahora, la que tendremos después por la tarde, pues fuera una reunión más de Metropolis. En todo caso, sí que es importante que incidamos más y tengamos también, creo que es interesante elaborar un discurso propio de la red de mujeres. Por ejemplo, el plan de trabajo, el plan de actuación plantea unos ejes más transversales o temáticos, como pueden ser, por ejemplo, pues eran la gobernanza, eran la innovación, la inclusión social y también la cuestión del desarrollo económico. Yo creo que sería interesante, por ejemplo, que desde la red de mujeres aportásemos nuestra visión sobre estos temas y que de alguna forma enriqueciéramos los futuros debates que tendrá Metropolis en estos ámbitos. También, por este motivo, es importante que sigamos trabajando para que en la agenda de Metropolis la cuestión del género también esté siempre presente, y también que la red de mujeres sea realmente un espacio de intercambio de buenas prácticas, pero más dinámico de lo que es ahora. Se nos abre la oportunidad de una página web nueva que tiene Metropolis, donde se podrá colgar mucha más información. Yo creo que sería interesante que muchas de las experiencias de los programas que hoy han salido en esta mesa estuvieran allí colgados y otras ciudades, otras regiones interesadas pudieran acceder y contactar con todas ustedes para impulsar en sus propias ciudades iniciativas similares o adaptadas a su realidad. Y también entiendo que la red debería ser un espacio más también de networking y de una red de contactos. Hoy se ha visto, por ejemplo, el trabajo conjunto entre Dakar y Abidjan. Yo creo que esto es lo que debería pasar más a menudo, que fruto de las reuniones, de los encuentros, tengamos la capacidad de conocer a otras mujeres, a mujeres que están trabajando en el ámbito local, que están impulsando diferentes políticas y que nos permitiría hacer esta red que ahora realmente no existe. Nos conocemos nosotras, pero ustedes saben cuántas mujeres hay con las mismas responsabilidades que yo misma en Barcelona. No las conocen, yo tampoco sé las que hay en Dakar o las que puede haber en Santiago de Chile. Entonces yo creo que también tendríamos que intentar llegar a muchas más mujeres que están integradas en la gran red que es Metropolis. También, y finalmente, y permítanme que introduzca, yo creo que esto puede generar un cierto debate y espero que lo entiendan como una propuesta más que como algo que se impone, sino que creo que lo tenemos que debatir. Yo creo que tendríamos que también reflexionar de cómo nos organizamos.
Ahora tenemos un conjunto de antenas disgregadas por todo el mundo y en Barcelona tuvimos la oportunidad de reflexionar con la vicepresidenta sobre esta cuestión en concreto. Tendríamos, de alguna forma, que, aparte de las antenas, que son la musculatura natural de nuestra organización, a través de las antenas dinamizar más nuestras áreas de influencia regional. ¿Qué quiere decir? Que las antenas tienen que ser capaces y tienen que liderar el hecho de incorporar nuevas antenas de sus regiones respectivas y que tenemos que incrementar, por lo tanto, más miembros de la red y si crecemos y somos más, seguramente sería idóneo, interesante organizarnos, suborganizarnos por áreas regionales o continentales, porque la realidad africana, europea no es la misma y por lo tanto ustedes a lo mejor tienen unas prioridades que en el fondo serán las mismas, pero la forma de abordar las cuestiones serán diferentes. Por lo tanto, la idea de crear una especie de vicepresidencias regionales que lideren la coordinación y el impulso de cada una de las antenas por área de influencia y de alguna forma, pues ahora que la presidencia pues ya tiene acceso a estar en el Consejo de Administración, yo creo que también tendría que tener un papel de liderazgo, pero a la vez también tendría que ser algo temporal, ¿no? O sea, mi intención no es ser presidenta durante muchos años. Lo interesante sería que la presidencia de la Red de Mujeres fuera algo rotatorio en función de las vicepresidencias que hubiera en cada una de las regiones. Y ya por terminar, y para que ustedes me den su opinión, creo que uno de los retos que tenemos es ampliar más antenas. Uno de los retos que tenemos es cómo lo hacemos para que realmente haya una transversalidad de género en Metrópolis, y una idea que lanzo es, por ejemplo, de a ver si podemos impulsar alguna iniciativa entre diferentes ciudades. Ustedes saben que la forma de trabajar por proyectos en Metrópolis son las iniciativas. Pues una de las propuestas que haría es impulsar una iniciativa como red con las antenas que lo quisieran, que esta iniciativa podría dar lugar a formación, a intercambio de formación entre nosotras mismas o entre personas que están trabajando técnicamente en algunos de los programas que ustedes han explicado hoy, que creo que podríamos, como decía antes, crear un banco de buenas prácticas que después podría dar lugar a proyectos bilaterales como los que hay en Dakar o Abidjan, aprovechando esta estructura que nos da la nueva página web de Metrópolis, que tendríamos que crear también un directorio de miembros de la red de mujeres. Ustedes tienen que poder acceder y saber cuántas mujeres pues, en Bélgica, en Barcelona, en Santiago de Chile, etcétera, forman parte de esta red y, por lo tanto, tener un acceso directo y más dinámico entre todas nosotros. Y aprovechar los encuentros que tendremos nosotras como propia red, o aprovechando los encuentros de Metrópolis, como podrá ser, por ejemplo, el próximo congreso en Buenos Aires, Consejo de Administración, disculpen, para ir creando una agenda propia de temas o posicionamientos propios de los temas que en estos momentos están en la agenda de Metrópolis. Esto es un poco lo que quería compartir con ustedes y me gustaría pues, conocer también su opinión. Muchas gracias, Presidenta. Abrimos entonces un turno de palabras y debate. Du conseil d'administration de Metropolis, et effectivement, c'est sûrement... la traduction fonctionne? Oui. Et donc, c'est sûrement une bonne façon et un bon relais pour faire entendre la voix des femmes pour toutes les préoccupations urbaines qui nous concernent aussi au premier chef. Et ça, effectivement, vous l'avez souligné, ça me semble très important d'augmenter la participation des femmes de manière générale dans tous les travaux de Metropolis. Et je crois que vous l'avez souligné, mais je voulais dire que
là, on vous rejoint totalement. Et puis alors très pratiquement, moi je me demandais comment pratiquement arriver à des résultats et à établir un plan de travail concret de notre réseau. Nous sommes tous et toutes confrontés à des réalités sociales et politiques parfois très différentes. Et je me demandais comment construire alors vraiment un travail commun. Et là, je crois que la structuration du réseau en antenne ou en vice-présidence régionale devrait nous aider peut-être effectivement à déterminer peut-être des sujets qui pourraient être portés par chaque antenne et qui pourraient être partagés avec son antenne. Et évidemment, un rapport général pourrait être fait évidemment une fois par an lors du congrès de Metropolis, lors du réseau des femmes. Et je pense à des projets comme effectivement celui que nous a présenté Abidjan. Il est évident que c'est vraiment un projet modèle, exemplaire et pilote pour beaucoup d'autres villes africaines. Et il en va ainsi, je crois, dans nos autres villes, chacun a des projets pilotes ou vraiment des expériences à partager de manière très précise, parce qu'un projet comme ça ne se monte pas, ça ne se monte pas en quelques jours, en quelques semaines, c'est vraiment l'aboutissement de tout un processus. Et ça, c'est important à partager. De même, nous, je dirais, comme en tant que région ou ville européenne, on est arrivé déjà à parler maintenant vraiment de gender mainstreaming. Nous, on en est arrivé à Bruxelles à avoir un test gender pour toute notre réglementation. Là aussi, je crois que c'est une belle avancée et nous, on est tout à fait disposés éventuellement à partager sur ces pratiques et aussi à vous entendre, vous, les autres villes européennes ou autres, hein, parce que je crois qu'en Amérique du Sud aussi, vous faites ça, pour la mise en œuvre de ce type d'expérience. Donc moi, je me demandais si on ne pouvait pas peut-être essayer que chaque antenne ou vice-président, je ne sais pas très bien comment vous allez nous appeler, mais puisse proposer peut-être un projet concret ou une activité concrète et essayer de développer quelque chose sur base de cette activité, voir si évidemment elle rencontre un intérêt par rapport à la zone qui l'entoure, et puis effectivement essayer de travailler pendant 6 mois, 1 an là-dessus et voir après faire un bilan lors de notre prochain congrès. Voilà, c'était peut-être une façon de procéder pour arriver à construire un plan de travail tout à fait concret. Merci. Merci beaucoup. Il y a d'autres paroles? Bon, d'accord. Pardon, je pense qu'Antananarivo avait demandé la parole. Alors, Antananarivo, Dakar, Machad, Abidjan, et Santiago de Chile. Non, je n'ai pas levé la main, je n'ai pas demandé à prendre la parole. Merci. Je n'avais pas bien compris. Alors, Dakar, j'espère que oui. Merci. En fait, je voulais un peu renforcer, je partage l'avis d'Anne sur l'agenda que nous devons en tout cas partager. Je rajouterai un peu la formation. Pourquoi la formation? Parce que souvent, on n'a pas d'outils de mesure. Or, je me rends compte que Séoul a développé des outils, Bruxelles a développé des outils. Donc, je pense que dans l'agenda global de la direction du réseau des femmes, ce serait bien qu'on puisse avoir des fois, sur 1 ou 2 jours, une formation sur des outils pratiques. Soit, si c'est des questions de coût, au moins qu'on puisse les faire sous forme de publication, les partager pour que nous-mêmes, on puisse argumenter davantage, parce que les outils de mesure nous permettent d'argumenter pour convaincre les politiques en mettant les gens devant des chiffres. Donc je pense que ça, c'est vraiment des éléments qu'on peut partager ensemble. L'idée de faire des vice-présidences par continent, par région, je pense que c'est très important. Ça nous permet au moins de travailler sur des thématiques partagées, et qu'en réalité, lors des assemblées générales ou des conseils d'administration, qu'on puisse trouver un temps réellement plus long où, comme on fait avec les ateliers, qu'on puisse partager
en profondeur sur ce qui est fait selon les régions. Donc je pense que sur l'échange de pratiques, on a les publications, on a la formation et éventuellement des workshops plus thématiques lors des conseils d'administration. Merci. Merci beaucoup. Abidjan et après Abidjan et Santiago de Chile, alors la presidenta puede contestar. No, podemos hacer todo, ¿no? ¿Has de decir alguna cosa? No, ya por el final. Por eso. Seguimos entonces con Abidjan. Oui, merci beaucoup, Mossé. Effectivement, ce sont des questions que nous nous posons à chaque instant pour l'existence du réseau. Et je rejoins celles qui m'ont précédé, les deux dames qui viennent de parler. Nous avons un peu traité cette question à Barcelone et je pense que la présidente va y revenir de façon plus approfondie. Mais nous disons que au niveau de chaque continent, si nous avons une représentation, une présidente, une vice-présidente, cela va nous permettre d'être beaucoup plus proches de la population, de nos femmes, pour que nous puissions au mieux appréhender les problèmes que nous avons au niveau de chaque région donnée. Maintenant, nous, au niveau d'Abidjan, je regrette un peu tout à l'heure, parce que comme l'élément était passé, mon élément de vidéo était passé en conseil pour l'analyse pour l'acquisition du prix, nous ne l'avons pas pris en compte ici. Mais ça m'aurait été plus facile, en tout cas beaucoup mieux, s'il passait pour que vous voyez la manière dont nous avons procédé pour créer les entreprises que nous avons mises en marche et la manière dont la ticket est fabriquée pour que vous sachiez que nous avons mis les mesures de sécurité sur nos propriétés pour que cet ticket soit consommable à tous les niveaux et que chacun puisse, en le consommant, ne pas avoir d'idée d'arrière-passer par rapport à la propriété qu'il y a. Et cela, comme l'a souligné Anne tout à l'heure, n'a pas été une affaire de 2 minutes, 2 jours. C'est un projet qui a été préparé assez longuement. Et dans chaque ville donnée, ces projets sont préparés. Moi, ma question qui me revient chaque fois, ma préoccupation qui me revient chaque fois, parce que nous, avant d'être ici, nous sommes des femmes politiques. Et quand nous allons vers la population politique féminine, que nous voulons inclure dans quelques associations que ce soit, ou même quelques coopératives que ce soit, elles nous demandent toujours qu'est-ce que nous allons avoir dans ce que nous allons mener. Donc nous, en venant ici, on se demande, c'est vrai, nous avons eu ce prix, mais quel est l'impact de ce prix par rapport à nous-mêmes qui sommes du réseau et qui sommes ici, et l'impact par rapport à ce prix au niveau de nos décideurs, pour que demain, lorsque nous voulons mener d'autres activités pour les femmes, ils puissent nous soutenir de façon efficace et efficiente. Sinon, ils reculent. Parce que vous remarquez ici, nous avons vu, nous le disons chaque fois qu'on se croise, au début, nous avions pas mal de pays africains qui étaient présents dans cette assemblée. Nous avions beaucoup plus de pays africains que ceux qui sont là aujourd'hui. Malheureusement, ces pays reculent parce que les décideurs, parce que nos politiques se demandent ce que nous gagnons. Donc, nous voudrions que lorsque nous présentons ces prix, nous présentons ces projets et que nous avons des prix, même sans les prix, mais que nous présentons ces projets, qu'on nous dise quel est l'apport, quel est l'impact que ces activités que nous menons peuvent avoir sur nous d'abord qui venons et sur nos femmes qui sont dans nos pays, pour que quand on repart, nous expliquons de façon claire et nette ce que nous faisons avec les activités que nous menons. C'est une question à laquelle je voudrais que nous réfléchissions tous et que nous apportions, si possible, le maximum, sinon le minimum de réponses, pour qu'on puisse avoir un débat à la matière quand on va se retourner dans nos bases. Je vous remercie. Muchísimas gracias. Simplemente decir muy rápidamente que el vídeo del proyecto lo vamos a incluir en la página web de Metropolis, donde tenemos la subpágina de la Red Internacional Mujeres de Metropolis, y por eso insistimos en pedir sus proyectos, sus documentos,
las publicaciones que ustedes elaboran, nos gustaría mucho irlas recibiendo vía internet, vía correo postal, para poderlas colgar en la página web que la presidenta ha comentado justo ahora, la estamos renovando, y así también utilizar las nuevas tecnologías para compartir los proyectos que ustedes están haciendo. Doy la palabra ahora a Mashhad, a la ciudad de Mashhad, por favor. من دو تا پیشنهاد دارم. Well, I have two suggestions. این اجلاس یه فرصت خوبیه برای شناسایی توانمندی‌های زنان شهرهای عضو متروپولیس. Actually, these conferences like the one that we are in are great opportunity so that we can introduce capabilities of women's Metropolis cities members. مثل اینکه یک نمایشگاه‌ها و جشنواره‌هایی که در یک حاشیه این اجلاس برگزار میشه برای تقویت ایجاد کسب کار زنان هستش. For example, through holding festivals or exhibitions on the sidelines of these conferences, we can actually improve entrepreneurship for women. پیشنهاد دوم این که معرفی زنان برتر و نخبه هر شهری که عضو متروپولیس هستش، مثلا مثل اینکه حوزه علمی، حوزه‌های کارآفرینان، مادران. Moreover, my second suggestion is that we can introduce premier women of Metropolis city members of each country or a city's local index. And that's it. خود این مسئله باعث میشه که ما تعداد و اعضای زنان متروپولیس رو هم زیاد کنیم. If we do this too, we can increase the number of member cities of women actually. Thank you. Thank you so much. I'm afraid that the translation is not very good. It's not very good. I will not say anything else. Pero muchísimas gracias por las sugerencias que están haciendo y por el esfuerzo también desde Mashhad para incrementar el número de antenas. Thank you so much for your effort, the effort that the city of Mashhad is doing. And thank you so much as well for the effort to increase number of antennas in Metropolis. Thank you so much for your ideas, for your suggestions, and for the effort to increase number of antennas. Santiago de Chile, para terminar. Bueno, yo creo que se ha dado un paso muy importante. Me parece importante también el tema de las vicepresidencias regionales de manera de apoyar el desarrollo de la organización para más ciudades. Lo que hacemos hoy día de intercambiar experiencias es algo muy importante y creo que publicarlas en el sitio web es algo así como un banco de proyectos cuyas ideas pueden ser replicadas. Pero me parece que una cuestión importante nuestra como conjunto es poder influir con una visión de género en las políticas que Metrópolis diseña para o discute para los gobiernos de las ciudades o regionales. Por ejemplo, Smart City. ¿Cuál es la línea de género del Smart City? ¿De qué manera? En gobernanza, por ejemplo, ¿qué pasa con la inclusión de las mujeres en la vida de las ciudades? ¿Qué tipo de barrios necesitamos las mujeres? ¿Qué tipo de transporte? Hubo una muy interesante ponencia anteriormente sobre ciudad segura para las mujeres. ¿De qué manera hay seguridad de las mujeres en las ciudades? De manera de evitar violaciones, agresiones, en fin. Yo creo que hay temas que podríamos tratar en conjunto
que no solo son experiencias de trabajo con mujeres, sino que son experiencias que cruzan la acción política de los gobiernos de ciudades o regionales. ¿Cómo pudiéramos reflexionar en torno a eso? Yo sé que en universidades hay trabajos de mujeres en género en términos de el lado de género de las políticas generales aplicadas en las ciudades. Me gustaría que pudiéramos reflexionar sobre eso y avanzar en ese contenido, porque está bien, el intercambio de experiencias va a ser, yo creo que son pocas hoy día las ciudades que no tienen una política hacia las mujeres, ¿ah? Y podemos aprender mucho unas de las otras, pero también reflexionar en conjunto sobre las políticas generales y la visión y la inclusión del género en esas políticas. Gracias. Muchísimas gracias por sus sugerencias y tiene ahora la palabra la presidenta. Sí. A ver, no, primero de todo agradecer o estar contenta de que compartan la visión que tenía sobre cómo poder enfocar la red para que sea más eficiente y dé más frutos aún de cada una de las vicepresidencias regionales, ¿no? Una vez las antenas se estructuren también regionalmente, podría ser en el marco de estos espacios donde a lo mejor se podrían encontrar proyectos concretos por más afinidad. También explicar que, claro, todo lo que estamos planteando necesita de un apoyo técnico que nos ayude a hacer todo este trabajo, ¿no? Porque nosotros tenemos nuestro trabajo en nuestras ciudades, pero después hay un día a día de la organización importante para garantizar que nos enviemos el correo electrónico, que se cuelga la información. En este sentido, yo querría agradecer la complicidad de las personas que llevan la coordinación de Metrópolis, especialmente pues, de la señora Montserrat Pallarés, que desde el primer día pues, nos apoyó en todo y en todas las cuestiones que íbamos planteando. También destacar que, desde mi punto de vista, presidir la red de mujeres de Metrópolis no es un cargo institucional de observadora, sino que yo creo que implica mucho más trabajo y un plus de responsabilidad. Y en este sentido, pues también tengo una persona que me asiste para, conjuntamente con la Oficina de Coordinación de Metrópolis, dar apoyo a todas estas iniciativas que van saliendo. Aprovecho para presentar también a Patricia Rodríguez, que me acompaña, que si vamos aprobando todo esto que hemos ido comentando hoy, pues también será la persona que nos ayudará a que todo esto también funcione un poquito más. Junto con Mireia y junto pues, con las personas que trabajan con Montse Pallarés. Importante también, y claro, no es un tema menor, el presupuesto, ¿no? Tenemos muchas ideas, pero también hay un problema que es cómo financiamos todo esto, ¿no? Podemos hacer dos cosas, ir más despacio y aprovechar los fórums o los encuentros que nos ofrece Metrópolis para abordar, por ejemplo, qué posicionamiento tenemos que tener con el tema Smart Cities, etcétera, en nuestros espacios, o si decidimos ir más rápido, entonces los tenemos que generar nosotras mismas y esto quiere decir que nos lo tendremos que pagar cada una de nosotras. Entonces esto también es algo que tenemos que decidir, porque si organizamos un encuentro en Dakar y venimos una tercera parte de las que estamos en esta mesa, pues no funcionará. Entendemos que si hay un plan de trabajo y un plan de actuación es para que en los encuentros sean lo más representativos posible, y esto siempre es igual a un presupuesto que cada una de nosotras, a través de nuestras instituciones, tendremos que pensar, ¿no? Entonces, creo que ahora el próximo encuentro es en Buenos Aires, el Consejo de Administración. Si consideran que nos tenemos que ver antes, pues lo plantean, y si no, un espacio idóneo sería Buenos Aires, que será sobre el mes de mayo, nos comenta Montse, y la idea sería también que en Buenos Aires ya supiéramos un poco cómo organizamos esto de las vicepresidencias,
quién preside, qué propuestas de las antenas hay y también algunos de los temas que son importantes para Metrópolis, pues ya generar allí algún debate concreto. Hoy en esta sesión no ha podido venir Buenos Aires porque está en otra reunión, que es una de las nuevas antenas también que ya tenemos. Buenos Aires, que es quien acoge este Consejo de Administración, hemos podido hablar con ellas y también tienen mucho interés y también pues serán cómplices. Entonces hay la disponibilidad también de allí de generar debates propios de la red de mujeres para ir avanzando en este sentido. Muchas gracias. Ahora son exactamente la 1:20. Les informo que teníamos la comida prevista a la 1. Sí, y a las 2 empieza la sesión abierta. Queda una palabra y si les parece, como vamos a comer aquí fuera, pues podemos seguir intercambiando diálogos entre nosotros. Simplemente apuntar que, como decía la presidenta, Buenos Aires solicitó ser antena de Metrópolis en diciembre de 2013, con lo cual, si a todos les parece bien, pues tendríamos también Buenos Aires, que se ofrece a acoger el nuevo Consejo de Administración el año que viene. Y comentarles que a las 2 tenemos la sesión abierta, en la cual también la idea es, aparte de escuchar a una persona muy interesante como es la doctora Dejani Ghosh, la idea es presentar la red de mujeres a todas las ciudades que han participado a Metrópolis, también con la idea quizá de captar nuevas antenas y de captar las ideas y las sugerencias que las asistentes y los asistentes, esperamos que haya público masculino, puedan aportar. Abidjan tenía algún comentario que añadir, la vicepresidenta tenía algún comentario que añadir, ¿sí? Pues con ella vamos ya a cerrar este debate, si les parece saldremos a comer. Abidjan, por favor. Oui, merci beaucoup. Rapidement, je vais intervenir sur 2 points qui me tiennent à cœur. Au niveau des vice-présidents des zones qui vont être créées, nous, au niveau d'Abidjan, nous avons depuis un moment pensé à ce que nous allons faire de notre zone. Donc, nous avons pensé à subdiviser l'Afrique en 5 zones selon les régions que nous connaissons, pour que les zones que nous allons créer soient des antennes qui supervisent les zones données, pour que le travail soit plus proche des autres antennes qui veulent adhérer. Parce que les femmes veulent adhérer, mais elles n'ont pas le contact, elles n'ont pas l'information, donc elles n'approchent pas. Donc nous savons cela. L'après-midi, quand nous allons venir, nous voulons vous donner plus d'informations pour que nous travaillions dessus. Au niveau des projets, surtout au niveau du projet de l'Atiké, qui nous tient à cœur, nous avons dit qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, des femmes vont vendre l'Atiké. Elles le font déjà d'ailleurs, parce que c'est l'activité principale des petites mains, des femmes qui font les petites activités au marché. Donc elles le font déjà, mais nous voulons le pousser beaucoup plus. Et nous voulons surtout internationaliser cela. C'est pourquoi tout à l'heure, celle du Sénégal, en parlant, en a fait allusion. Nous voulons qu'au niveau des antennes, au niveau de l'Afrique déjà, puisque presque tous les Africains connaissent l'Atiké, nous voulons donc au niveau de l'Afrique pouvoir entrer en contact avec nos antennes que nous avons ou les antennes que nous allons mettre en place pour que nous puissions commercialiser ce produit-là, pour que cela soit connu au mieux en Afrique, mais même, pourquoi pas, au niveau international. Parce que nous savons, par exemple, qu'en Europe, nous avons de fortes communautés africaines, et même certains Européens qui ont fait l'Afrique, qui consomment beaucoup l'Atiké. Nous voulons pouvoir, avec nos amis, avec nos sœurs, travailler pour que nous puissions commercialiser notre produit. Mais en même temps, faire un échange commercial avec vous, avec les antennes que nous aurons, avec lesquelles on va travailler dans ces zones-là, et faire des échanges commerciaux et même des échanges de projets. Tout à l'heure, il y a le projet de l'Argentine, de Buenos Aires, qui m'a vraiment intéressé parce que nous avions déjà un peu pensé à cela. Mettre sur pied un projet
pour s'occuper des enfants sur les marchés, des femmes qui vendent des petits produits au marché, mais souvent elles viennent avec les enfants qui les gênent. Elles ne peuvent pas travailler. Ou même faire l'alphabétisation de ces femmes-là, même l'alphabétisation fonctionnelle, pour qu'elles puissent au mieux vendre. Donc je crois que quand nous allons nous retrouver tout à l'heure l'après-midi, on pourra développer cela pas à pas et puis pour que cela soit pris en compte dans le document. Merci. Muchas gracias, Catherine Zozoa. Francina Vila va a cerrar la sesión, pero por favor sí quería solicitarles que si nos han pasado, si han proyectado documentos, si tienen documentos Word con sus explicaciones, con las actividades que han realizado, por favor, háganoslo llegar porque, como decía, al igual que vamos a poner en la página web el vídeo de Abidjan, vamos también a poner sus proyectos. Disculpe, no, es que me parecía que no habíamos concretado, entonces ahí hemos preparado como una diapositiva donde se ve la estructura que haríamos de vicepresidencias, que es en base a la estructura de Metropolis. Lo digo porque estaría Europa, Middle East, Asia-Pacífico, Sudamérica y África. Faltaría Norteamérica también, ahora que ya tenemos a Montreal, y entendiendo que cada región se puede estructurar internamente como necesite. Por esto África pues también hablaba de diferentes subdivisiones, pero si la idea inicial les parece bien, esto lo seguiríamos implementando. En todo caso, agradecerles su participación y pedirles que sean proactivas en este cambio o en esta evolución que queremos y nuevo impulso que queremos dar a la red de mujeres. Ahora seguimos trabajando, comiendo y después nos vemos también por la tarde. Gracias. Los intérpretes, de acuerdo, estaba haciendo una prueba. Vamos a recibir a Commissioner Mr. Babu primero antes de empezar la sesión. Hello, good evening, Mr. Babu. Please let me, dear members, colleagues, address you some words to introduce Mr. Babu. During 4 days, we have witnessed the hospitality and generosity of the host city of Hyderabad. There is, of course, a vast amount of time and effort gone in planning and organization at the event. On behalf of Metropolis, and especially from Metropolis Women International Network, we want to acknowledge our gratitude and sincere thanks to Mr. Ahmed Babu, who has made all his possible for this World Congress in Hyderabad. Thank you, Mr. Babu. I would kindly ask you to say a few words to open this session. Distinguished speakers and delegates, it's indeed an honor to be part of this session, which is talking about, the people who is behind the success of every man. So it's wonderful to have you here. In fact, recently we did a survey in Hyderabad covering around 7.9 million people in a single day. And the results of this survey is outstanding. We are getting around 50-50 ratio, almost. That is a sex ratio. So the woman is 50% in Hyderabad. So the relevance of women in cities, management of cities, I would say it is more than that of men. Okay, because it is they who run the entire show
from the family and also leading the family, and guiding what the family has to do, and if the family is doing well, the city does well. That is what we believe. The second thing which I would like to emphasize is that our Chief Minister and our city administration is keen to make women as the owner of all the entitlements that government is going to do next. You would have heard about the housing scheme that is going to come up with a 2 bedrooms house with a toilet and kitchen attached. In fact, let me tell you frankly, our Chief Minister was looking into the design of kitchen much more than that of the room. Okay, so how significant it is for women, I can understand. Second aspect is, he has very clearly instructed us that the ownership of this house, the entitlement will be in the name of the woman. It will not be in the name of men. It's very clear, and now Telangana is going to issue in Hyderabad and also in other parts of the state new identity cards and entitlement cards, which will again be in the name of the woman. So that means the head of the family, as far as the government schemes are concerned, either in the city or in the state, is going to be the woman. So I am pretty happy to share this information with you, and we see this as the beginning, and whatever you are discussing here, we will be taking it to the entire world, and also through the policies that is being made in the state, it will go to the entire world. We will be documenting. Today morning there was a session. Right now this session is going on. Whatever learnings are coming in from this, we will be putting to use for framing our policies going forward. So I wish you the very best, because we have very little time. At 3 o'clock we have to assemble back. So I request the eminent speakers to take over from us and go ahead. Thank you very much and best wishes. Good evening, buenas tardes, bonjour. Muchísimas gracias por asistir a esta sesión organizada por la Red Internacional Mujeres de Metrópolis. Como algunos de ustedes saben, la Red Internacional Mujeres de Metrópolis se creó el año 2005 en el seno de la Asociación Metropolis, porque recogiendo un poco las palabras del señor Babu, algunas mujeres de distintas ciudades miembros de Metrópolis consideraron que no se estaba tratando las cuestiones de género en la red Metrópolis. Y pues no hubo otra opción que una red internacional Mujeres de Metrópolis para introducir las cuestiones de género en los diálogos, en las sesiones de trabajo, consejos de administración, etcétera, de la Red Internacional Mujeres de Metrópolis. Estamos muy orgullosos de poder compartir esta sesión con todos ustedes, miembros de la red y otras personas que han mostrado interés que no forman de momento parte de la red, pero también estamos muy orgullosos de poder recibir no un 50%, señor Babu decía que somos un 50% mujeres y un 50% hombres. Bueno, no tenemos un 50% de hombres en la sala, pero por lo que estoy observando un 10% sí lo tenemos. Y algo es algo. Espero que en próximas sesiones esté totalmente compartido. La sesión de esta tarde consistirá en unas palabras que les va a dirigir la presidenta de la Red Internacional Mujeres de Metrópolis, que está a mi derecha. Ella les presentará la red de mujeres. Y después de sus palabras y de unas imágenes, un documento PowerPoint que vamos a proyectar,
queremos generar un poco de debate, también vamos a visualizar un vídeo y también vamos a contar con el lujo de poder escuchar a la doctora Debjani Ghosh, que nos dirigirá una pequeña conferencia. Así doy la palabra a la presidenta Franzina Vila para que pueda abrir esta sesión. Muchas gracias. Pues, buenas tardes. ¿Funciona? ¿Sí? Buenas tardes. Señora Pérez, ¿ahora sí? ¿Sí? It's my fault. No. Okay, thank you. Buenas tardes, señora Pallarés, señora Ghosh. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión. Bienvenidos. Me complace especialmente que el gobernador nos haya acompañado y que ponga de manifiesto la necesidad de impulsar por parte de los gobiernos y también los gobiernos locales o regionales políticas que fomenten la participación de las mujeres. Decía el gobernador que las mujeres son el 50% de la población, más o menos, pero es el 50%, y está claro que no se puede dejar escapar la oportunidad del talento de las mujeres y, en nuestro caso, el talento que puede revertir positivamente en nuestras ciudades para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y nuestras vecinas. Las Naciones Unidas Mujeres ha impulsado una campaña que se llama Her for She, ellos por ellas, y interpela a los hombres a implicarse a la causa de promoción de los derechos de las mujeres. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pretende esta campaña? Pues lanzar un mensaje claro y alto, que las cuestiones de la mujer no atañen solo a las mujeres, sino que atañen a toda la sociedad y que es importante que entren en las agendas políticas las cuestiones de género y de promoción de la mujer, porque es asunto de todos, también de los hombres. Por lo tanto, yo agradezco especialmente a los señores, a los hombres que nos acompañan esta tarde, porque quiere decir que también comparten con nosotras esta causa. El objetivo de esta sesión es explicarles la existencia de una red de mujeres en el marco de Metropolis. Una red de mujeres que trabaja, es un espacio internacional de intercambio y de cooperación entre las mujeres que ocupan cargos en el ámbito de la política local, de la política regional, y además de poner en contacto a todas estas personas profesionales, políticos, cargos electos que nos ocupamos de las cuestiones locales, tiene como misión trabajar para que las ciudades trabajen para que sean más acogedoras y se tengan en cuenta también las necesidades que tienen las mujeres. Está claro, y creo que hoy en la sala nos acompañaba, por ejemplo, una empresa que ha creado un aplicativo para ayudar a la seguridad de las mujeres. Está claro que la seguridad no es percibida, o las necesidades de seguridad no son percibidas de igual modo para un hombre que para una mujer. Entonces, esto quiere decir que, aparte de que las empresas vean también oportunidad de negocio de dirigir a productos específicos para las necesidades de mujeres, también es importante que desde las administraciones públicas, desde las instituciones, a la hora de impulsar programas, ya sean de promoción económica, de urbanismo, de inclusión social, tengan en cuenta estas necesidades. Y desde la red, ¿qué hacemos? Desde la red, nuestros objetivos son el intercambio de experiencias de cada una de nuestras ciudades para compartir buenas prácticas que están funcionando de promoción de la mujer en todo el mundo y poderlas conocer e implementarlas también en nuestras ciudades o en nuestras regiones.
También la promoción de la participación de las mujeres para darles instrumentos para que en sus responsabilidades puedan tener también instrumentos a su alcance para poder también ser líderes de transformación y líderes de iniciativas políticas. Y finalmente también otro objetivo es que Metropolis como organización internacional incorpore la cuestión de la perspectiva de género, de la equidad de género en todos sus programas y todas sus políticas. ¿Cómo nos organizamos? Pues nos organizamos geográficamente por antenas. ¿Antenas qué quiere decir? Pues que cada ciudad miembro de Metrópolis que quiera implementar políticas dirigidas a las mujeres o impulsar políticas con perspectiva de género, puede sumarse a esta red creando una antena. Aquí ven cómo nos organizamos geográficamente, ven que ya tenemos algunas antenas distribuidas por todo el planeta, que en las próximas semanas y gracias también al trabajo que se ha hecho en Hyderabad se añadirán y tendremos más antenas que aún incrementarán más esta presencia en todo el mundo, pero sí que nos gustaría que si alguno de ustedes está interesado, que por favor pues, se dirija a nosotros para poder incrementar esta lista de miembros. Cuanto más seamos, más capacidad de transformación tendremos a través de la política local. En Barcelona también se hizo un encuentro para reflexionar y tomar un posicionamiento como organización a favor de luchar contra el tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual, que es una de las máximas expresiones de desigualdad entre hombres y mujeres. Creo que nos han preparado algún vídeo, un vídeo que ahora pasaremos. Destacar que los encuentros siempre los resultados de los encuentros se recogen en documentos que después se elevan a Metrópolis para que de alguna forma el ideario, el posicionamiento de Metrópolis mismo también se vaya enriqueciendo y de alguna forma pues también, como decía al principio, esta perspectiva de género se vaya impregnando toda la organización. Creo que el vídeo ya lo tenemos. Gracias, Mireia. Aquest és un tema que ens obliga veritablement a fer nostra la tesi de pensa globalment i actua localment. Once you have an act, a means and a purpose, and remember the purpose is always exploitation, a situation can be prosecuted as a case of trafficking in persons. Most trafficking crimes are not detected by the authorities. They go undetected, unreported and unpunished, unfortunately. La intel·ligència policial acumulada durant molts anys ens ha permès concloure, afirmar i coincidir amb moltes instàncies internacionals que aquest és un fenomen d'àmbit internacional i que la seva visió des d'una perspectiva estrictament local, ja parlo des de l'àmbit de la investigació criminal, és una errada. Quina resposta podem donar a les víctimes d'altres realitats de la trata, del tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació? Això és un negoci, al final és un negoci que mou diners, que juga amb la llibertat de les persones, que anul·la a les persones, és una forma d'esclavatge. Hay 21 millones de personas que son víctimas de la trata de personas.
integral permetria alhora crear un òrgan que executi i coordini totes aquest tipus d'accions per combatre l'explotació sexual o la tràfic de dones d'una forma més global. Fem servir la metodologia del medi obert, és a dir, que atenem les dones oferint-los els recursos de l'agència, quins recursos coneix, quines demandes i quina situació és la que tenen, alhora que repartim material profilàctic amb elles. Au Mali, nous avons l'ouverture de centres d'écoute et d'hébergement pour les victimes de violences. On a aussi des cliniques juridiques pour faciliter l'accès des victimes à la justice. La clandestinité des femmes, c'est la pire chose qui peut leur arriver. Plus on nous met dans l'ombre, moins l'accès elles auront à tous les soins que nous on puisse avoir. Et nous pensons qu'il serait mieux de voir si c'est possible que vos pays et les nôtres mettent sur pied une politique de régulation pour cette pratique de prostitució. S'han encunyat conceptes com explotació consentida, és a dir, que hi tenim éssers humans en aquest món i també a casa nostra que han interioritzat i que han normalitzat el fet que poden ser explotats i per tant aquí també és una batalla que hem de guanyar i que hem de combatir. No podem baixar la guàrdia perquè estem convençudes que gràcies al nostre esforç i a la nostra lluita un dia existirà de veritat la plena igualtat entre homes i dones. Bueno, un breve ejemplo de algunas de las actividades que organizamos desde la Red de Mujeres. Yo, para concluir y antes de pasar la palabra a la señora Ghosh, decir que si ustedes quieren conocer proyectos de todo el mundo dirigidos a las mujeres y a la promoción de los derechos de la mujer, si ustedes quieren tener un espacio para conocer a otras mujeres que están liderando en sus propias ciudades cambios, este es el espacio de la Red de Mujeres. Si ustedes lo que quieren es establecer una agenda compartida de retos a trabajar desde cada una de nuestras ciudades, pero de una forma compartida y con complicidad con otras ciudades, este espacio es la Red de Mujeres. Y que si ustedes creen que podemos mejorar el mundo y que esta mejora del mundo pasa en un primer paso para mejorar la vida en nuestras ciudades y que para mejorar la vida en nuestras ciudades es importante que las mujeres tengan más voz y tengan un papel más destacado, su participación también pasa por esta Red de Mujeres. Muchas gracias y les invito a que nos sigan y que sean miembros activos de nuestra red. Muchas gracias. Como decía Francina Vila, la presidenta de la Red Internacional Mujeres de Metrópolis, si ustedes quieren participar, colaborar, compartir experiencias vinculadas en la mejora de las ciudades, y esto pasa evidentemente por una más implicación de las mujeres en todas las políticas, este es el espacio. Pero es un espacio compartido, participativo. Y lo queremos compartir con la participación de todos ustedes, no desde una mesa, sino con la participación de todos ustedes que han tenido el interés para asistir a esta sesión. Nos gustaría compartir con ustedes 4 ejes temáticos que nos proponemos en la Red Internacional Mujeres de Metrópolis. Para ello, yo les voy a mencionar los 4 ejes temáticos, mientras Mireia les está distribuyendo un papel amarillo, si quieren más lo solicitan, porque lo que queremos es que con estos ejes temáticos ustedes nos aporten ideas, sugerencias, temas que creen que debería abordar la Red Internacional Mujeres de Metrópolis. Sí. Los ejes temáticos son Urban Governance, o gobernanza urbana, Gender Budget, Political Representation, Participation in Urban Planning,
Second one is access to basic services and social inclusion, health, education, violence and crime, informal settlements. Third one is innovation, smart cities, urban design. And the last one is economic development and employment, informal employment, urban resilience, mobility and transport, and environment. It's any problem with interpretation? It's any... Okay, so, repito los ejes temáticos. Gobernanza urbana es el primero, acceso a servicios básicos e inclusión social, innovación y desarrollo económico y empleo. Les agradeceríamos, por favor, que nos sugieran temas, ideas, que lo vayan anotando a medida que les venga en la cabeza, no necesariamente ahora mismo, lo recogeremos al final de la sesión, pero por favor guarden el papel y al final de la sesión lo vamos a recoger. Continuamos ahora con unas imágenes. No, doctora Gosch. Ok. Continuamos, ahora me ha confundido Mireia, disculpen, con la presentación. Vamos a escuchar las palabras de la doctora Debjani Ghosh. And I'm going to introduce her in English, and I'm going to read her curriculum because it's a very dense, splendorous curriculum. Dr. Debjani Ghosh is a social scientist with a master's and PhD in planning with over 15 years of professional experience in the field of development planning. Presently working as Senior Research Officer, National Institute of Urban Affairs, New Delhi. She leads the capacity building initiatives in the Institute. Apart from being involved in various other projects, her core area of interest and work has been to engage with stakeholders working in knowledge sharing and management both within and outside India. Currently, she is leading the PEARL, Peer Exchange and Reflective Learning project, which is a networking platform of knowledge sharing among cities. As well, she is the regional manager for the South Asia Urban Knowledge Hub, whose primary activity is to promote evidence-based research in 4 South Asian countries to influence change in urban policies and practice through collaboration and knowledge management. She has represented her institute in several national and international platforms to forward this agenda of knowledge networking and sharing among urban stakeholders. Welcome, Dr. Debjani Ghosh, and thank you for your words. Thank you, Montserrat. Thank you, Francina. Good afternoon, ladies, and some privileged gentlemen who are part of this session. I feel very proud to be speaking at this session because I come from a country where women's rights and empowerment is being taken very seriously. And we realize our challenges and are extremely committed towards working for it. As well, I represent an institute where 70% of the workforce in research and administration are women. I'm very proud, that's why that I'm part of this session. Today's presentation, basically because I'm a planner by trade, I'll try and relate some of the figures and facts
and what the situation is in India with relation to women's empowerment, a bit of gender sensitivity, but how we can relate that to urban planning and development, and then what do we think are the key areas which we think should be taken forward to Beijing Plus 20 and post 2015 development agenda. So this is how my presentation is structured today. I'll give you a bit of hard facts about women in local government, both at the India level as well as the global perspective. How women in urban policy and planning are, what is the status, whether we are working towards it, whether we are thinking of planning encompassing gender within it. I will then highlight some of our empowerment issues and its challenges which we are facing, and then what could be the key concerns for the future. I start with a quote from Mahatma Gandhi, which he had said in 1930, and I found it to be very relevant for this topic. When asked about women's powers, he just questioned, saying, has she not greater intuition? Is she not more self-sacrificing? Has she not greater powers of endurance? And has she not greater courage? This is how he described women. From that, I would go on to say that as one of the proponents of gender equity, India really hasn't been able to save itself from underrepresentation of women, and in most decision-making powers, both within and outside the government. Just to set the context, the number of urban residents in the world, as you know, has risen from 700 million in 1950 to more than 3 billion today, which is more than quadrupling in less than a person's lifetime, which is humongous if you want to compare that. So this urbanization pace, as it is quickening, the challenges towards its sustainability are also increasing. And these have increasingly shifted towards the urban areas, mostly because it is manifesting itself through the inadequacies of, say, shelter, basic services, and livelihood. And these problems, as we see, are more pronounced in Africa, Asia, and Latin America. Later on, I'll share some maps which will help you realize what I'm talking about. So these adverse consequences has become more acute for women and children, because it's a recognized fact by now that women do not share equal status in society. That is why essentially why we are here. We're talking about women's issues. We don't talk about men's issues, but we take women's issues separately and discuss about it, more so because we realize there is some impediment towards the equalization process. Now, these are some figures which will help you understand about women in local government. There are some world averages which show that in both houses combined, men and women's representation show that women's representation is only 21.8%. And I have also differentiated between single house or the lower house as we know it, and the upper house, the Lok Sabha and the Rajya Sabha in our country. But across the world, in the upper house, there is only 22% women's representation, whereas in the lower house, it's a little more. Now, if you see regional averages, the differentiation has been made in terms of Nordic countries, Americas, Europe, Sub-Saharan Africa, Asia. So I'm just pointing out Asia, which shows that in the lower house, there's 18.8% representation, which presently in India, it is, I think, around a little less than 12% in the lower house in the present government. And the upper house representation is still lower. It's 13.9%, and both combined in Asia, it's only 18.3%. So here are some hard facts with regard to South Asia and then on to India. Only 8.8% of total seats held in parliament are women in South Asia. Women's formal involvement in local government, this includes both within the local government scenario and outside. In cities in the transitional countries, by transitional countries I mean cities who are developing, not yet reached the scale of development. And it is almost 50% as compared to most other regions.
which you will note is a very significant number. In transitional countries, women's representation is much, much higher than in the developed world. In our parliament presently, 30 out of the 242 in Rajya Sabha are women, and 61 in Lok Sabha are women of the 540, and of them 59 are first-timers. So we have 59 first-timers MP in the Lok Sabha in the current parliament. And in our cabinet presently, 6 out of the 23, including key portfolios, are women, which are, as you all know, human resource development, external affairs, minority affairs, commerce and industry, women and child development, etc. So although the number of women MPs have increased to 61 in the present government, if you see percentage-wise, it still remains below the global average of 21.3. These are some graphs which will help you understand what I was talking about. This is women MPs elected in India from 1952 onwards to 2009, because 2009 was the highest number which we reached. 59 was the number till before 2014 that we had women's representation as MPs. And the female voter turnout over the years from 2004, 2009, and then 2014, it has increased. So in 2014, we had a 65% voter turnout of women voting. Now, a bit of figure which will help you relate India's position in the global context. India is placed 111th in the list of 189 countries having women representations in parliament. That figure is not so, encouraging for us, but I'm sure we'll be getting there. Even the lesser developed neighbors of India, such as Pakistan, Bangladesh, and Nepal, have a percentage which is higher than us. So we certainly have something to work towards. The highlight of this, or the encouraging part, is that the Women's Reservation Bill, which could not be passed in 2010 because of lack of majority, is going to be now passed because there is a majority in the parliament. So it is expected to be passed now, and we can look forward to better times. Based on this, I just want to give you a global perspective. I have just highlighted 2 cities in case, which will show you globally how the picture is so much different. There is Sweden, which has the highest proportion of women in decision-making positions. Why? This is not surprising, because Swedish political parties, there is a 50% quota for women. So this is why this figure is so high. And however, the profile of Swedish women is also very different, because Swedish women are more educated than men all over the country. So more women hold key positions in the government than in the private sector. This same scenario is repeated in another country which is very different from Sweden in terms of its development status, which is Jamaica. And though very different in social norms and at a different stage of development, it has also many well-educated women. So like as it is in Sweden, in Jamaica also the representation of women in parliament is very high. This is a map to show you the governmental participation of women globally. So India unfortunately comes in the 0 to 10 to 19 category, if you will see the light green one. And there are certain areas like, the African tip here, then, Latin America, and the Scandinavian countries, which form in the highest phase of women's representation in government. Now, as I said, the second part of my presentation would be to discuss a little bit about women in urban planning and policy. Because we all know that unless we incorporate gender issues and women issues in the planning and the policy, things cannot change, and we cannot hope to bring about policy level changes at where we want it. So urban planning till date has focused on physical and spatial aspects of urban development only. We have only been worried where we need our roads, where we need our services, where we need our buildings, where we need our parks, but we have not related to the needs, the services and the infrastructure needs have not been related to what the citizens of a city or an area
need. We have not seen that comparison as yet. But there is an increasing recognition of the discrimination women face in relation to access of employment, housing, basic services, etc. So what does gender planning do? Gender planning basically prioritizes the needs and conditions in which women live and work. It involves a critical analysis of gaps of women's and men's successes to economic, social, and political as well as cultural resources. As well, women in urban planning and policy, we can see that participation of women in planning and gender mainstreaming in settlement planning are two very important things which we should consider when we are talking about women in planning and policy making. Now, what does participation of women in planning mean? Planners, they typically consult with communities likely to be affected and whose views can be expressed in their designs. They, however, are unaware of gender issues, and consultants can unintentionally exclude women in general or particular groups. Where the women have been consulted, it has been seen that the outcome has been much improved, because a woman will always think of her home in relation to her needs, which is also services, which is also access to the market, which is also access to her child's school, access to the basic services which she uses day to day, and a good access to the transport. So this is what participation of women in planning means, that we also include women when we are having user group or community focused discussions before making a plan. Gender mainstreaming in settlement planning has a lot of connotations. Traditional planning based on land use has been fragmented, and urban environments where residents, workplaces are segregated. They are not linked. But gender mainstreaming means that seeing the, how easy it is for a woman to move about from her home to her workplace to where she needs to go daily, that is incorporated within the planning process. And that will include the infrastructure and services, that will include the transportation, that will include the housing. So settlement planning and design, apart from seeing these physical infrastructures, must also promote a few other things. Things like women's safety, things like women's security, and things like easy access of a woman to her various places of needs. These social issues, these soft issues, sometimes I think are left out from the planning process altogether. Now, so how can we just combine it in a few issues? We can say that integrating gender issues within the urban renewal and reform agenda has been a very important part, especially post the urban renewal mission, which just got concluded in 2012. That was the first time that the cities were given so much of importance. Cities were realized as engines of growth, and it was felt that if you can make the cities vibrant and sustainable, you can help a nation to grow. But what was essentially left out or was not covered very specifically were the gender issues. Nobody ever realized that while you're making a city plan, the women should be taken into consideration to also, help plan and put things into perspective. So the Urban Renewal Mission was an opportunity to integrate gender into urban policy, into program, into reform, into development. A massive gender shift in urban planning can only be maneuvered from those who drive the city development at the very helm. So if we can motivate the people who are the decision makers to think differently, it can happen. Then I come to empowerment and its challenges, because that is one of the key issues of a women's agenda, both in the Beijing post-20 as well as the post-2015 development agenda. Now, what is women's empowerment? How do you visualize women empowerment? To me, women's empowerment is about improving a woman's confidence and her status in society, increasing their opportunities and facilitating greater control over their lives. Now, for a globe to connect, we are talking of global connectivity. We are talking of nations to be empowered. So for a globe to connect, for a nation to be empowered, I feel women have to be given the dignity to live their life in an equal footing with men. If we can visualize that world,
we are in a much better place where we're living. So women's leadership essentially helps not only to connect but also resolve conflicts and issues which would otherwise have remained an impediment to nation building. Women would have the issue of treating it in a much different way so that the conflicts which arise in development in nation building can be resolved. So what do I think in Indian context are the key challenges towards empowerment? In India, I think you will all agree that these are the 4 issues which we think are of prime importance, which need to be taken care of in order to empower women. Health and sanitation, education, livelihood, and women's safety and security. Increasingly, we have seen as the city is urbanizing at a very fast rate, people's lifestyles are changing, people's outlook towards certain things are changing, values are changing, and the major brunt of it is on the women in the city. They are having a hard time trying to combat. So at least in India, I feel unless you take care of these issues, if you cannot take care of health and sanitation issues, if you cannot take care of educating a woman, if you cannot provide for their livelihood, and you cannot provide for their safety, then I think empowerment is a great stage away. That's very difficult for us to achieve. This is a typical example I have taken from Afghanistan, why I want to show that literacy is so important. You see that less than 2% will go to the university in Afghanistan. Why? Because less than 20% graduate high school. I'm talking about girls. Less than 60% make it to high school, and at 10 girls start first grade. This is a picture in Afghanistan, but I'm sure it's a representative of a lot of South Asian cities. So given this background, you understand why I want to give education and literacy so much of importance. Now, what are the key concerns of the future? These also I have tried and aligned with Beijing 20, which are that women's representation in local government, as I earlier said, is very important. If that happens, decision-making, gender issues being incorporated, women-friendly reforms, everything falls into place. But there has to be a recognition and support for women's activities, be it the urban poor women or women in general. Unless you recognize that you need to work for them, you need to do something for them, I don't think things will change. Participatory urban policy, like I was mentioning before, if you're planning for a city, you have to take into consideration a women's views. You have to take into consideration discussions, their viewpoints, their issues, and then be gender sensitive while you are planning for a city. Building the capacity of women, essentially again linked to education and of community-based organizations. We have n number of self-help groups and CBOs in the country. We have seen in all cities where women have come together in a community form and have initiated microfinance institutes, initiated activities which have helped them sustain their livelihood. And these are women who are champions of the cause. So it is there in silos. We need to bring it to a platform where they can be shared with everybody. Building the capacity of the local authorities, I mentioned earlier, the decision makers need to be, their capacity of the decision makers need to be built also. Unless the decision makers realize that they need to work for gender issues, I don't think things will move. And lastly, gender budgeting. Every municipality, some municipalities have already started it, but I think gender budgeting is provision of putting aside money which are solely to be used for women-related issues, be it projects, be it activities, be it shelter-related projects, be it livelihood-related projects. So while a municipality is planning for its budget, the gender budgeting issue needs to be taken into consideration. I think what I said earlier, I will just now take you through a few flow of maps at the global level, but the same issues which I thought are important in India, but as well they are making a mark globally. So these are the points I think one should carry forward to think as key challenges for the future. First is women's physical security. Seeing the map, you can see globally what the status of women are in terms of physical security. India unfortunately falls in the category which says women lack physical security. It pains me to say so. I'm sure it pains all of you.
But I feel this is a very important aspect which we need to work towards. Trafficking of women, that is a humongous task ahead of us. Much of the work is being done. Globally, it's a concern. In India also, it's a huge concern. Every time one hears about it, every time NGOs are working towards this, we applaud their activities, but we are never there to be with them and do something about it so that India's color changes from that color to something which we want. Maternal mortality rate is something else which I think is a major concern in India and also globally. You can see that here also, India is in a position where 300 plus maternal deaths per 10,000 live births, which is also at the highest scale, which needs to be changed. So I have only taken those indicators which I think is a concern at India level, and also those concerns which are globally being tackled by a lot of countries in similar situations like us. Now I want to conclude with a sentence which I heard in a platform which was celebrating womanhood. Somebody said, a leader takes you where you want to be, but a female leader takes you where you ought to be. Thank you. Muchísimas gracias, doctora Ghosh, por esta excelente ponencia que nos ha dirigido y con, con este mensaje de coraje, con esta frase, donde tenemos que estar, no donde debe estar la mujer, sino donde debe estar la mujer. Muchísimas gracias por sus palabras. Por sus palabras y por su ponencia en la cual nos plantea algunas cuestiones. Seguridad de las mujeres, tráfico de mujeres, mortalidad de las mujeres y inseguridad ciudadana. Unas cuestiones que nos hacen pensar mucho, que nos hacen pensar que tenemos que seguir luchando para estar totalmente equiparadas a los hombres y que no haga falta, por ejemplo, en el futuro que haya redes de mujeres para conseguir los derechos de estas mujeres, sino que este 50% que existe tanto hombres como mujeres, este 50% sea también derechos, 50% derechos las mujeres como los hombres. Nos hace reflexionar la ponencia de la doctora Ghosh, pero creemos que también nos hará reflexionar el vídeo que les vamos a proyectar enseguida y después del cual esperamos seguir recogiendo sus ideas y sus aportaciones. Veo que en estos momentos y con los temas que hemos anunciado al principio, la pizarra que tenemos a la izquierda del escenario está a la mitad. Tenemos mitad pizarra de color negro y la mitad de la pizarra de color amarillo. Nos gustaría que al final de la sesión toda la pizarra fuera de color amarillo. Estamos ahora en la mitad de la sesión, vamos a intentar que en la otra mitad sea toda amarilla, con lo cual esto querrá decir que la red de mujeres es una red totalmente participativa y que vamos a escuchar sus ideas y sugerencias. Vamos a ver el vídeo y vamos a ver qué más nos sugiere este vídeo. Amelia Earhart and her epic solo flight from America to Ireland.
Saudi Arabian women. Gracias, Mireia, por la proyección de este vídeo de Naciones Unidas. Me ha dado la sensación que se ha producido al final del vídeo un silencio en el marco del silencio que ya había en la sala. El vídeo nos muestra los avances, la proyección que ha podido tener la mujer a lo largo de los años, pero cuando llegamos al día de hoy, estamos aquí, en esta sala, haciendo una sesión para continuar mejorando y para evitar las situaciones que todavía se están produciendo, como han podido ver, de violencia, de malos tratos, etcétera. Les agradeceríamos ahora quisiéramos animarles y les agradeceríamos sus comentarios, sus intervenciones, sus preguntas, sus sugerencias. Ahora es el turno de ustedes. Así pues, por favor, pueden hacer sus comentarios o sus preguntas, se las pueden dirigir a nosotros o simplemente entre ustedes. Vamos a empezar. Aquí hay un micro, puede... Myself Rajshekar Reddy, representing AP government, and I'm the first person who formed Women SHG in Andhra Pradesh in 1985, and which is a biggest movement in the world of women network, with 1.5 crore women in both Andhra Pradesh and Telangana under a single network until June 2nd. Now it is in 2 states, state of Telangana and state of Andhra Pradesh. But even though it is still biggest network of women in entire globe, now with more than 13 lakh SHGs in Andhra Pradesh and Telangana, self-help group of women. Self-help group of women consists of 10 to 12 women in each group of poor and downtrodden sections, not of high elitated and rich sections. This is 100% poor sections of the rural and urban scenario. And in urban area, it is 23 lakh SHGs both in Telangana and Andhra Pradesh put together, covering of 25 lakh women. And it is the biggest network of urban scenario, women. And I am very happy to announce that myself put a seed of first SHG forming in Anantapur district of Andhra Pradesh during 1985 with the inspiration of act given by Madam Indira Gandhi under Dwakra Act. So all the issues of Dr. Ghosh has represented during her presentation were now under salvation in Andhra Pradesh through Women Network. Our women are in institution building and they were capacitized and they have mobilized 36,000 crores of money again behind them, and they are having their own corpus of 10,000 crores. Own money is 10,000 crores and they could mobilize 36,000 crore of money from the banks. And without the support of any microfinance organization, they themselves are owning this money and running this money rotating among themselves and providing livelihoods to the women. And now a national project called
National Urban Livelihood Mission and National Rural Livelihood Mission are underway, and AP and Telangana are the resource organizations to show roadmap to entire globe to now. And Madam, I am very happy to inform you that our women are running gender equity committees which have solved more than 5 lakh cases, household cases, a rift between husband and wife. More than 5 lakh cases our women solved during 5 years. And without spending single rupee, without going to court, without going to police station, our women network solved more than 5 lakh cases and made those families happy to live together. These are in nutshell about our organization. It is MEPMA, Mission for Eliminating Poverty in Municipal Areas. It is previously supported by DFID. Now it is supported by Government of Andhra Pradesh and state governments. Thank you, Madam. Muchas gracias por su intervención. Vamos a intentar ser un poquito breves porque nos gustaría escuchar algunas palabras más. Nos quedan 10 minutos para terminar la sesión, pero vamos a aprovecharlo. Madam, whatever you said, I don't understand whatever you said. Is there no problem? In India, the girls are highly educated. They are more intelligent than men. They are very, very serious about education. But unfortunately, after some time, their first preference is their children. Then only they go for the work. That is there in India. And one more thing, as said by this gentleman, Dwakra movement, self-help groups are doing extremely well. I'm going to tell you, no male will come and help you for women empowerment. The women should take care of the women empowerment by themselves. That's very important. I'm an international trainer, and one of my passion is youth empowerment and women empowerment. I don't like to take much time, but I would like to ask the girls here. I'm a trainer. You can collect my visiting card. For you, I don't charge. If I go to US, I charge 5,000 rupees from each participant. I would like. There are 4 categories of people in this world. Window shoppers, 2 minutes only. Window shoppers, you are here only to see the ambience, not to understand anything. You are called as a window shopper. But here to learn something and implement, you are not a window shopper. I don't like to tell the other 2. The 4th one is warrior. A warrior is one who will not stop until he reaches his destination. Madam would like to create a woman empowerment. Unless she reaches, she will not stop. Similarly, in India, most of the NGOs are being successfully run by women. And in India, the women employees are very strict, non-corrupt, I'm sorry to tell you. And I'm going to ask you, would you like to be a warrior? Tell me how many of you are warriors, raise your hand. Yeah, all of you stand up, please stand up. Please stand up, please stand up. Stand up, Amma, yes. Please say, you're also. You're not a warrior. I have to take a session for you, there is no problem. Okay, fine. Amma, say I'm a warrior. Amma, please participate. Even justice has participated. You should resolve yourself. You're a warrior. Yeah, are you prepared to do anything to become a warrior and reach your goals? Yes, I'm prepared to do. Tell me, I'm prepared to do anything. Positively, legally, ethically, to take women empowerment to the maximum and help not only the society, the women folk. Please make a resolution. Please work 1 day, 1 hour or 2 hours every day. Thank you. Thank you very much. En primer lugar, sí quiero decirles antes de dar la palabra a la ciudad de Buenos Aires que, como decía antes, nos gustaría, la idea, el objetivo es captar nuevas antenas en la red de mujeres y Buenos Aires es la última antena que se ha unido a la red y lo hizo el mes de diciembre de 2013. Por lo tanto, bienvenida, muchísimas gracias a la ciudad de Buenos Aires. Les animamos también a ustedes a unirse a la red de mujeres y luego les vamos a distribuir los papeles para que puedan hacerlo. Por favor, Buenos Aires, bueno, Marina. Thank you so much, Francina, Monse.
I only want to show you, because we really are advocating for women to participate in urban transformation in the slums in Buenos Aires City. In Buenos Aires City, we have more than 12% of the population living in slums in very poor conditions. And there we are advocating for women to have a different role and really participate and being the promoters of a change of the neighborhood and transforming not only socially but urbanistically the women. And another thing, I want to show you how we are doing it very quickly. If we can go, I want to tell you one characteristic. We have in these slums living a lot of women of different countries, because from all the neighborhood countries that are around Argentina, we have women from Paraguay, from Peru, which have different culture. They speak different language. Here, stop a minute. There. So we really have a program empowering women to be really the protagonists of this habitat transformation. How we do it, I want to show you, because this is a practical way, and we are really convincing women, to engage. So we have this program, which is Tools for Home, Ecological Crafts, Mateadas. Mate is a typical beverage we have in Argentina. Daily life mapping, prevention and first aid, daily urbanism, women's council in every neighborhood, and empowering women for the habitat. Move on, please. So what we do, we question the women. Here are the women of one neighborhood saying what is their daily background, what happens in their lives. So here they're saying which are the problems they have to confront in their daily lives in their neighborhoods. Here they are participating. Then we do the next one, please. Here they are doing in a perceptive map. They are visualizing physically or the social limits they have in the use of the space, where they feel danger, where do the kids feel danger, which are the streets in their neighborhoods that they can't walk when the light comes out or when the sun is off, because they feel danger. Which are the spaces they have to recover so children and their families can go and be able to have a nice place to go, like a public space. Here are reivindicatory paths. Here is, we are walking with women through the neighborhoods, and they go showing and mapping which are the places they want to promote in their neighborhoods. Come on. Here we are building something very new, which is the councils of women for the neighborhoods. These are women that live in this neighborhood, which has a lot of narcotraffic problems, and here they're advocating for their own, the security of their neighborhood and the transformation of different places of their neighborhood. Well, so that was it. I only wanted to show you that women really, really can be protagonists of the change of their city, of their own neighborhood, and really you have to empower, and we as local governments have to give voice and participate, and you and the women have to take this flag and really feel it and know that it's not only about sexual harassment or about all the problems historically women have been suffering, but we also have a very important role to play in the transformations of our neighborhoods and of our cities and of our countries. Locally, talking about how we can transform our neighborhood to be a secure place for us, for our children, for our families. So I hope this we're doing in Buenos Aires. We want to share this experience with you, with all the antennas, and well, this will be given to Metropolis, to Montserrat, and to Francina, so we can share this information. And invite you next year. We're having the Metropolis annual meeting in Buenos Aires, and I hope a lot of you, of women, can come. And we are hoping that the voice of the women, we are expecting not to have a special meeting about women. We want women in every small, big, or plenary we are going to be holding in Buenos Aires. We don't want like a special meeting of women talking about women and the women problems. We think, and we were trying to push this,
also in Metropolis and in the different cities and governments of our country. So I hope we could all go in this pathway. We have a long way to walk, but a lot of women before us have done a lot of work, and we just have to push it. So thank you a lot, and I hope this experience. Thank you very much. Thank you very much. Muchas gracias, Marina. Hay 3 minutos y luego haremos un coffee break. Good afternoon. This is more of a comment than a question in general. I'm a social entrepreneur. I have teenage kids now. My friend here is the CEO of a weavers cooperative. And one of the main reasons we find women are so less in participation, either in the workforce or in leadership, I think that the number one reason would be because we have less childcare facilities. If we can find a way to improve our childcare facilities, I think all the educated women will not have to opt out of working just because of child rearing responsibilities. And if there can be more awareness of equality of responsibilities at home, when men and women take equal responsibility of home, and this is not just an Indian phenomenon, it's something which is a worldwide phenomenon. I have traveled on a leadership program to the US, and the women there also said the same thing. And even US is not very far away in, you know, in the participation of women in either in leadership or in the workforce. So I think we need to find a way to really improve childcare facilities, and that, you know, studies also show that children whose mothers are financially independent, there is the least percentage of those children ever being abusers of any gender. And that teaches them a lot more if they find that their mothers are financially independent. I invite any comments on this. La última palabra, por favor. Sí, sí, adelante, sí. It's just a question. As Dr. Ghosh said, we need to incorporate the importance of gender equality during planning. Well, I have 2 questions based on this. One is, has there been any example in any country that has been done that we can probably show to our government, like this has been done there, maybe we can follow exactly the same. And 2 would be, what should be done by the citizens? I mean, we as normal citizens, what can we do to push the government to do this? I mean, we really need it during planning, so this is a proposal, do it, rather than just going on the road and having shows or voicing it out. Is there any way that we can have ask the government to do it? Look from the city perspective totally. I would say that cities, the planning for cities really started with the urban renewal mission, when the start of the mission was that you have to have a city development plan in place in order to, you know, be part of the mission. So when the CDPs in the urban renewal mission happened, gender was not taken as a separate part within the planning process. There was a Ministry for Housing and Poverty Alleviation which were taking care of housing and poverty related issues separately along with gender issues, but gender as such was not incorporated within the planning process. But there is good news that when the second phase of the renewal mission is being launched, gender component has been asked to be a mandatory component while cities are being planned for. And how you can do it is that when you have stakeholder meetings, we have stakeholder group meetings at ward levels and levels above. So there is a mandate now that the stakeholders meetings have to have a mandate for women only groups, where the women specific issues will be talked about and their views will be taken into consideration while the planning process is being done. So that mandate has been given in the second phase of the mission. So we can look forward to that incorporation in future. Thank you, but just one more question. Has there been women's safety is also included in that, or any special Yes, it is. provision? City mobility plans are being put in place, and every mobility plan has to have the safety component built in within that. That has been taken care of. One more question, if it's okay. We see the low number of women in the parliament or any government bodies pretty much all over the world.
you suggested that we are going to have a bill where we are going to have reservation for women. I would ask, is there any other way to have more women in the parliament rather than having a reservation? Is there any trend that you have seen in any of the countries all over the globe rather than having, a reservation? No, in India specifically, for us it is still that the mandate is 33%, so it has to be 33% and above. If a woman comes in on her own merit within the parliament, not adhering to this 33%, then it's well and good. But for us still, it is that mandate that 33% has to be filled. The women's bill is, I think, any time now it will be passed because it's still in the House. It got passed in the Rajya Sabha. It did not get passed in the Lok Sabha because of minority issues. But now we have the number, so I think the present government has given the commitment that it will pass it very soon. So in our country, unfortunately, it is still that, you have to fulfill that quota. And then anything above that is a bonus. But I think in other countries, I wouldn't just want to talk out of the hat because I don't have the figures. But maybe because of, literacy, education makes a lot of difference for this. So I think if the figures are a little different in other countries, it could be totally the initiative of the women group. That is there. Certain state governments have done on their own. But centrally, that has not yet been passed, but I think it will happen anytime very soon. I have one more comment for him. Gracias, doctora Ghosh. Vamos a dar la oportunidad a una última persona para que nos dé... Sí, por favor, ¿le pasan el micro? It was a nice session, but I have something to say that for women, there are two types in which one can work, something which the government should do and something which the women themselves have done for themselves. Women who have worked for their own good. So as a Metropolis, if you have any such case studies of best practices across the world, and if you share them, maybe it would become more fruitful. Because as women, everyone knows what are the problems of women, and it is almost similar world over. But how either the government or the women themselves or the market, how have they worked in a positive way? If we have some examples, that will be more positive for us. Thank you. Gracias. La Red de Mujeres de Metrópolis dispone de una página web en la cual se recogen las mejores prácticas llevadas a cabo por las diferentes antenas. También recoge las prácticas de Metrópolis en general que han llevado a cabo ciudades en relación a tema mujeres. Por eso les invitaba en primer lugar a formar parte de la red de mujeres si son representantes de alguna ciudad y si no, les invito a visitar la página web metropolis.org. Ahora tendrá lugar, esta es la página web que les está mostrando Mireia, metropolis.org. Se está abriendo. Esta es la página general de la red Metropolis y aquí pueden ver el apartado de la Red Internacional Mujeres de Metrópolis, donde aparecen los distintos eventos en los cuales se ha participado, las distintas sesiones o conferencias organizadas. Para terminar, les agradecería que sigan poniendo sus ideas en la pizarra y les invitaría, previamente dando las gracias a la doctora Ghosh, a la presidenta Francina Vila, que nos han acompañado, les invitaría a tomar un café. Gracias y gracias a ustedes.